Welcome to this overtime, every time coffee with yours truly, Rainbow Dragon, aka Priestess of the Goddess, GODDSS today for the Forgotten Goddess special vigil rock and roll. Yes, yes, yes. I did say the Forgotten Goddess. GODDSS, dances with her brother the sun and will dance laughter long after yours truly piece of dust, Rainbow Dragon, independent Aspie, philosopher, artist, athlete, geopolitical theoretical analyst, and mystic. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. A third of me here on the Mount Royal, a third of me in New Jersey, in that Hampton, and a third of me in the city of the pyramids. Yours truly, it is 5th of October, encouraging all the workout, train, exercise, and we're gonna commence with that gratitude. Grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food, got coffee, got some special chocolate that is that sweets because yours truly love those sweets. So encouraging all the workout, train, exercise, we're gonna discuss yours truly special topics, dream interpretation for the forgotten goddess, my anonymous friend who deserves to be 7 times richer than Taylor Swift. Love you, Taylor Swift. Love you, Taylor Swift. LOV to Taylor Swift, Oprah, Beyonce, Rock and Roll Special Edition, Rainbow Dragon, aka Priestess of the Goddess, GODDSS, not perfect, far from it. Encouraging all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. Although financially stressed, $10,000 in debt, my rent's paid, electricity bills paid, got food, got coffee. Thank you for coffee. Butchers, bakers, nurses, doctors, for the public workers. Gotta sing a little bit of song and we're gonna switch to that French because we in la belle province. Here in Quebec, North Americans United is the rock and roll song 24/7. Truckers on the road now. Somebody's maybe moody. I was a bit moody, then I started stretching, got the coffee, got some sunlight, so it's 12:15 p.m. Lots of grateful gratitude. Being grateful, gratitude is a great ingredient for mental wellness and health. And mental wellness and health with the sunlight, satellites in a parallel life. I'm also an Aspie, got Asperger's, which is not a disorder, nor is it a mental illness? As a matter of fact, according to the BBC, British Broadcasting Corporation, yours truly is supposedly, I'm not fully convinced, I gotta watch that documentary again and again and again and again, but supposedly it's a step towards an evolutionary process. It's an evolutionary process for mankind, humanity as a whole, having HFA, high functioning autism, aka Asperger's, being an Aspie. Supposedly, Asperger's is a step towards an evolutionary process, according to a BBC documentary from about 5 years ago. 5 years ago. Yours truly, October 2019, for yours truly, October is the month of geopolitics when I do my revisions, and geopolitics is my kingdom, my realm, and people with Asperger's, we have obsessive interests. So those obsessive interests we can discuss, converse for a long time because we know detailed events, detailed details, a lot of details and information and knowledge and wisdom in those areas which are obsessive interests. And my obsessive interest is the Holy Trinity. The Trinity of Rainbow Dragon, Adrian, Hana Dragon being rebirthing during this COVID. Geopolitics 24/7, sports, fitness, dancing is my favorite sport. And rock and roll, that is the Trinity. And I got a single rock and roll song for the greatest person I know, my anonymous friend, aka called sister, anonymous friend, who wasn't my friend because of the money, because I never had any. And if I make a man, gonna give her half that 50-50 without any regrets, yours truly. But now will to build. Please Beyonce, please Oprah, please Taylor Swift, please Celine Dion, please Meg the Stallion, please millionaires and billionaires, owners of the sports leagues, owners and building and construction workers. I will to build three buildings in North America, Quebec, on the mountain. Forgotten Goddess Temple. Credit trays of kisses, massages, washing feet, serving food. Whatever that work, serving needs to be done because I can be a servant and serve. But yours truly, I will, with all the passion, all piece of dust that I am. If I will to build something, it is the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple. That's what I will to construct and build. Parallel that first, then the House of the Dragon, House of the Dragon, House of the Dragon. All you need is a simple, austere, red scarlet pyramid, and the Rainbow People's Palace being part of the LGBTQ community, being androgynous, pansexual, who saw yesterday, for the first time I never seen in my life, I went towards the sunset, and again, if there's a sunset and there's a sunrise, there's a sunrise, right? The sun always sets and always rising. Now it's noon.
Noontime, gotta get that activated for those 93 for those wannabe Thelemites here, Gotta do that sun salutations. I just did it a little bit about 5 minutes ago, so cheerio. And yours truly, I saw somebody proposing, got on those knees and proposed for a marriage. A marriage. And I was, yeah, one couple I saw accepted, said yes, right in Lachine. And so, well, I wish I could dance for you guys at your wedding, dance and kiss. And, well, not too much kissing. I mean, I played that rainbow and was a couple, and I mean, if you want me to kiss the couples, yeah, I'd kiss the S out of you, no problem. I got trillions of kisses created from the goddess, and I could wash some feet and dance and do some entertainment because I'm financially struggling. But that was beautiful in the sunset. It was like I had it on camera. I have it on camera on YouTube, on my YouTube channel as a YouTuber, and I'm like, wow. And it was a good omen because 44 ducks, geese were migrating, right? They come back in North America. We got that North American birds, and as a matter of fact, I got a book here. Let me check it. The book, and my song is North Americans Unite, and we have North Americans. Here it is. Here it is. I'm auctioning this for $1 million to give half to my anonymous friend. I actually bought it secondhand. About, I believe during COVID, maybe 5 years ago, maybe 5 years ago. See, it says in French, les saisons des oiseaux de l'Amérique du Nord. So translated is the seasons of North American birds. And I always say, I'm a North American, Canadian, Quebecer, and North Americans unite. We form a constituted collective North American civilizational complex. North Americans, an emergent one. And yesterday, here in Quebec, Canada, Montreal, 2.5 million people, where I was born in a past life, I'm a mystic. So I believe in reincarnation, just like George Patton, the general, which of course wrote Through a Glass Darkly, which was one of my favorite poems. And of course, there he wrote therein his beliefs in reincarnations. So before I digress, I want to say again, congratulations. And I caught it because I do, vlogs with my laptop, and, I'm financially stressed. So sometimes you got to work with what you're given. I do not own a GoPro, whatever the case may be. But, I saw yesterday a beautiful event. Got on the knees, was like old school a little bit. It takes a little bit of the old school with the new school. And, got on the knees, proposed, got opened the rings, proposed, and they kissed, and the person accepted. The person accepted. I don't know if it looked to me. I don't like to assume. It could be that one of them is, bisexual, part of the LGBTQ community. Myself, gay pansexual, meaning that being pansexual. It includes being gay. It includes being bisexual, right? That's what pansexual being myself. That I am pansexual means that I'm gay and bisexual, and kind of those combined. But anyways, that was the marriage proposal yesterday, which I saw, and there was a good omen. The birds, like 44, I counted 44. They could have been more than 44, but that's what I counted in 3 rows. It was like at one point I was like, like 13, then it was like 15 a row, and then it was like, so I counted 44 total in 3 different rows, and they were migrating, right? And they were migratory birds, like this book, it says here, of course, the birds of North America. So that was a good omen for them, that was a good omen for them. I don't know their age exactly. I don't like to assume much, or whatever the case may be. And of course, I can stipulate whatever the point is that, of course, that was a good omen. Above them there were 44 birds, which of course I am assuming that they were migrating. They began their migratory process. So that would be for them a new beginning, a new change. And makes me think of my own path, my own scars, my own, XYZ, all the lived, all the struggle, having survived COVID. For me was like death, pestilence, and disease in February, March 2020 when I survived it. And before that, I remember moving from a moldy place like underneath, underground, like a basement in Côte des Neiges. Was a lots of mold, black mold there. And I was sick and ill, disease, and I came here really with nothing. I don't even remember what I came here with. If I do have any of the things, I don't think I do, because I got the new things and a lot of secondhand things when I came here, and the flags and all that. I don't think I ever have, except my maybe the citizenship card, which is an old from like the 90s, and my high school diploma, which I have blackouts of memory. I just remember moving from a moldy place, and
flashes of like trauma and got scars and kind of like a surprise attack. I got flashes of a big surprise attack, and I'm gonna go retrieve it on Monday, October 7th. I'm gonna go Monday. Today's the 5th, so tomorrow 6th, Sunday, then 7th is Monday. I'm gonna go to check the records. I think it was 2015 or 2014 there, and got attacked and like a surprise attack, and I had a dislocated shoulder. I remember, and I was like out for a few days. I had a kind of like a Cillian pirate episode. Cillian pirate episode. I had a Cillian pirates episode, and so that stated that aside, I heal. I'm healing every day, and I began my fitness journey when I crossed Canada coast to coast. I was depressed and suicidal, moving here sick and ill, and I crossed Canada coast to coast. That event in my life made me come out of being depressed and suicidal. I just had an awakening, like I crossed Canada. I see so many things to do, to see here coast to coast. 40 plus million of us Canadians, 10 million Quebecers, North Americans unite with my Mexican brothers and sisters from the USA, which we constitute a collective. But the point is that crossing Canada coast to coast made me realize how much my greater Canadian family here at Mario and Masca, the true north, strong and free. To that strong and free, there needs to be added strong and free, yes. Loving. And it's not all about fighting. It takes some of that LOV. Loving. Prosperous and justice. Just, if we can do some justice with my native brothers and sisters, I put on the table what I put for everybody else for reconciliation, and we need to reconcile, as the individual and the collective. I put money I don't have, kisses I got by the trillions, kisses, hugs, feet washing, massages with consent, whatever the case may be, That's what I got, that's what I offer with some rock and roll, and we made it so far with my black brothers and sisters, 13.3, 13.4 of the North American population, my neighbors including are black. So, sometimes we have subconscious feeling, subconscious racism within us, which we need to work. Myself, sometimes it's subconscious, which we feel a certain way, which we have experiences, whatever the case may be, and we tend to have those generalize the population and the stereotypes, which we have, myself included, as an Aspie. I have Asperger's, high functioning autism, but I'm an individual Aspie. My obsessive interests, Aspies have general obsessive interest. My symptoms may be depending on what, being echolalia. I have echolalia, but not that much. Some Aspies might have more echolalia, meaning that we repeat the phrases that somebody might utter, say an utterance, a phrase, or whatever it says. That is a symptom of Asperger's, is echolalia. Another symptom is getting too close for comfort and social weird, awkward movement. But we're great in certain things which we are obsessed about. Myself is geopolitics 24/7, sports and fitness. As you can see, hundreds of my workout training program videos, and I created my workout training program video in 2019. And of course, rock and roll. I'm obsessed about rock and roll, and I love rock and roll. Butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Hey, those in the daycares, they be changing some of those diapers. And I'm an artist as well, I'm an artist, but nonetheless, back to what I was saying to my black brothers and sisters, 13.3, 13.4%, you know, gotta get those hugs, those kisses, and reconcile. Play some football, get the sweat together. And North Americans, we gotta unite coast to coast for defense. My defensive protocols, my initiatives as a philosopher, as a geopolitical analyst and theorist who saw yesterday proposals I never seen. It was so beautiful. And the omen again, there were birds flying over them. Right after he said yes, and they started kissing, except like 3 rows of birds. I counted 44, but it could have been more than 44. So it was like a row of like 15, of 13, and that was like 11. Is that 44? Not sure. I counted 44 total because I counted and I counted, but it could have been more than 44 birds in 3 rows. 3 rows of birds. It was the big ones. It was the migratory birds. I'm not sure which one it was. Probably maybe this one, kind of type of geese or whatever. Now we have a lot of birds in North America because this is full of birds. We have smaller birds, big birds, and whatever the case may be. Hawk is my totem bird. Hawk is my totem hawk, and we got hawks on the Mount Royal in Montreal. But nonetheless, there was a lot of birds. Was big birds though. It was migratory big birds. Which ones? I'm not sure exactly which ones. Well, they look like geese to me. They look like geese, and those geese, like geese that migrate. I have to revise. Were they geese? Were they geese? Do geese migrate? Most of those birds migrate. Were bigger birds. Could have been the zoutarde. Yeah, I guess so. So because they were big. The zoutar maybe. Anyways, this is the birds of North America. I'm auctioning this for a million. Gonna give 50% to my anonymous friend right here. So I bought this a few years ago, second hand. Most of my things that I have are second hand, and a lot of
good gifts that I have yours truly from whatever gifts or donations. So rock and roll 24/7. Butchers, bakers, nurses, doctors. Got to salute. Think about those truckers now doing, of course, in the public works. The bus drivers, the cleaning workers, those who pick up the garbage. Their athletes, the garbage, the recycling, and the compost. Got 3 services, 3 weeks. Those are athletes. When I see them going on those big machines and loading up with the muscle, and I'm calling, of course, special call of the heart to the NFL, National Football League, NBA, National Basketball Association, NHL, MLB, those four sports leagues. Please reduce the cost by 44.9%. Please reduce the cost of the tickets ASAP today, starting today with October 5th by 44.9%. Please reduce the cost for 44.9%, the cost of the tickets, and please give some charity for food security. Food security starts with the farmers, food producers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Always got to get that LOV, and always got to think and meditate about them, everything that's transpiring across what I call the great North American civilizational complex, the complex of the North American collective, whereas we continue to make resolutions and, of course, attain and continue to reconcile. North Americans unite. North Americans unite. We got a North American civilizational complex, and I believe my dream. When I say my dream manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom is fundamentally a call for a public-private partnership, or PPP, public-private partnership initiative, calling on my Scorpio brother Bill Gates. It's calling on my Scorpio brother, of course, Joe Biden is a Scorpio. Calling on my Scorpio brother Larry Fink of Black Rock and Blackstone. They're two different financial institutions. Black Rock is not Blackstone. BlackRock is a different financial institution than Blackstone. Another Scorpio Larry Fink, meaning to say that it takes the public and the private. It doesn't matter. It could be Sagittarius, 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 Leo's, Pisces, all the astrological signs, 12 plus the 13th, whatever the case may be. The 13th supposedly is the snake. The serpent is the 13th, somewhere between the Scorpio and November. Early November, there's like a few days where there's goes in the serpent one. So it takes that moon and that sun. It takes the goddess, Geodds, forgotten goddess. Yours truly, right here is grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, and got food and coffee, and of course got a little bit of that energy for that for the deadlines, which of course I'm trying to meet, and myself, of course, again to that couple which I seen yesterday. And again, I saw actually two couples. Believe it or not, I never saw that. Never saw that in my life. Never saw that. Never seen anything like that in my life. Saw one, and then like 156 meters away, coming back to my headquarters east, and I got it on video. I got it on video. I got it on. Well, it's a bit, because I'm working with a laptop, so the quality is not good. But it's on YouTube there, so there's proof of that. And you know, congratulations to that couple who said yes, and the other one kind of said yes. I believe it was a yes. It was a yes, or maybe later. And myself, I don't want to propose also, but gonna have to be a little. This is I bought this second hand. I gotta auction these rings to get a real diamond ring, a real diamond ring. Like, let's go Oprah, Beyonce, Taylor Swift, Meg The Stallion, Celine Dion. Donate, willing to dance, because dancing is my favorite sport. Nobody dances like Rainbow Dragon, who turns into that priestess. You get that two-in-one, priestess of the goddess. Priestess of the goddess. You get that 50-50. I'm androgynous, pansexual, but forget about that when I'm discussing geopolitics. That is my kingdom, my realm, and of course you gotta dissect and dissociate those two elements. Me being a geopolitical analyst and philosopher and theoretician, theoretical analyst and artist who loves to dance, and who bought this second hand a few years ago. Got this ring second hand, and got need a new ring, and this is a lion ring, auctioning them for $1 million. Get a new ring and a house. Auctioning this lion ring for $1 million. Gonna give half 50% to my anonymous friend. I consider family, sister, and this black one also. See? Auctioning these three for $1 million. North Americans unite, rock and roll sport a dream. Let's get married all over the mountain. Let's go pledge your allegiance, legions to our family. Pledge your allegiance, legions to our family. And for me, if I get married, it's only gonna be to one person. The only person that I would marry officially as an alliance. But everybody, all my allies and armies, AAs, pledge your allegiance, legions to our family. Let's all get married together. Special, open BDS, well, with consent, whatever. That law, Thelema, make love, do love.
with consent and hygiene, dance freely in the streets and get that security, service, security and service, security and service, encouraging all to work out, train, exercise, and working out, training and exercising has been, is and will continue to be my medicine and therapy of choice. Excited yesterday by the river, saw two couples, wow, that was two couples who proposed, they got engaged basically, right? Because that's the engagement. Engaged, that's the engaged, the acceptance, right? The acceptance and the acceptance. I'm gonna be that 21st century. The acceptance and then the engagement and then the engagement and then the marriage. But it's gonna have to be a special marriage if it is. And a special. BDSM switch. Cuckold, 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 cuckold. you know, Stuff outside the house. I need a house. I need a house. I need a house. I'm grateful here. I moved from a moldy place. I traveled Canada 2017, August, September 2017. That changed the whole course of my life. I had an awakening. I said so much to see Canada. Canada got a tattoo there. Canada, Canada, Canada. Born in a past life as a man and as a woman. Sometimes I was born 3 times in the USA. Go North Carolina. I gotta send some love to North Carolina. Love you, North Carolina. Kisses, trillions of kisses, trillions of hugs. I wish I would be there on the ground in North Carolina doing whatever can I be to help. And I'm calling for the initiative of the Dragan Army, Public-Private Partnership, Dragan Army for the North American Civilizational Complex to be able to respond for these emergencies, coast to coast, ocean to ocean, to play that defense, play that security service like that hardball ball. Hardball ball. Hardball ball is my 49ers, please give to charity. Owners and millionaire players, give to charity. Reduce the cost by 44.9%. Please, por favor, independent artists. And give to charity. Millionaires, billionaires, be some charitable. I'm not totally selfless. I'm not totally altruistic, but I wish I could do a lot of charity. If I would be a billionaire, of course, I would be well charitable in these tough economic, financial times for many of us. And, XYZ, I'm always working in my independent way. Geopolitics and working out, training, and exercising is my medicine and therapy of choice. And cleaning on the mountain there for the environment, picking up. Please don't pollute. If you go into the mountains anywhere, that gotta be, of course, refurbished. Please make sure that you recycle what needs to be recycled. Don't put it in the trash. We gotta make an effort. We gotta make an effort. We always gotta make an effort for the individual and the collective. But I'm not perfect. I get dirty, so much dirty. But I gotta do a little bit of cleaning myself. I've been cleaning myself, and still the floors are dirty. I get dirty. I got scars. I have trauma. Got survived COVID, and I'm grateful, thankful for today. I gotta play that defense. We gotta play that defense. Super important to play defense and encourage all to work out, train, exercise, work out, and please another factor, please increase in public hygiene, with disinfectant. There's microbes, bacteria, germs, and not to be overly paranoid, but now we're approaching maybe World War III as I predicted back in 2019, and I'm gonna go back to that now. I'm gonna have to discuss it because I introduced it. So if you don't know what I'm referring to, and I got proof for the work. I'm an independent geopolitical theoretical analyst as well as an artist and a philosopher as a mystic. Back in 2019 in October is the month when I do revisions of geopolitics and I go back in what I've revised and the theories and the analysis which I've written over the past years, and of course that is my obsessive interest. So it's from the morning to night, and sometimes even on my marches my head is involved in geopolitical analysis, revision of theories. But I am mostly, of course, 20th century geopolitics of the 20th century, the Cold War, more specifically the Cold War, but the 20th century, and of course 21st century on a daily basis. Today, this morning, I wake up, I do my sun salutations, my meditations, and my awkward little Asperger's, high functioning autism bit rituals, and those things we have. If you're an Aspie, you know what I'm discussing. You have some routines which is kind of weird and awkward, and we tend to look at objects closely. So I bought some, for example, I'll give you an example. I purchased it because it was on special. That's why I bought it. It was reduced from $6.99 to $3.99. So I found that was like 44 point something, like more than 44%, almost half, not entirely reduced, almost half. Half of $6.99 would have been $3.50, right? But it was like $3.79. So 44.9%, 44.10%, almost 45% reduction, almost 45%, reduction. For this one right here,
for this cake, So I looked at, I was inspecting it closely, and even in the store, like we tend to, you know, a symptom of Asperger's is we tend to look at objects very closely, and I could see I give permission to people to laugh at my when I do these things and when I, do certain Asperger's things. It doesn't bother me, I know been working on my Asperger's symptoms for like 45 months now, 45 months, 45 months or so. 3.5 years, because for many years many people have advised me. I said, you have Asperger's, you have high functioning autism, you're autistic, you're on the spectrum, you have Asperger's. It's not a mental illness, is not a disorder as many categorize it. It is actually a neurodevelopmental mental psychic condition which makes people like myself predisposed to obsessive interest and weird social habits and weird discussion. We converse in a weird manner, but we can be pretty direct, and it's important for us to be let know more directly. Like, can you please stop talking, and you talk too much. That's it, that's all. Okay, we're gonna stop. Gonna just stop, cease, or you're too close to me, could you please? And no problem, no problem. And just ask. We're basically just ask if we can do something. And people think we lack compassion or empathy. It's not that. It's that Aspies, we like to do more compassion by action. If you're gonna say you're sore, we're gonna offer most Aspies, myself and as an Aspie, individual Aspies, but there's individual within the Asperger's high functioning autistic community. We're also individuals, part of a collective Asperger's, and as we are individuals, part of the collective North American complex, North American collective civilization, and we have weird habits, and whatever the case may be, certain Aspies have different mannerisms, but we tend to have weird social interactions, and we're socially weird. We are obsessed about obsessive interests and topics which we can discuss for hours. We tend to breach personal space, and we tend to have weird social clumsiness a little bit. And one of it is that we, of course, inspect objects very closely. So I bought it, and I was in the store, and I saw people laughing. So I give permission people to laugh. I'd rather be people laughing and having joy, 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 joy. And I am joyous. I am, jovial, jovial. I'm content. I'm grateful. I'm financially stressed, though. Really financially stressed. Really, really financially stressed. $10,000 in debt. But hey, my rent's paid, electricity bill's paid, and I got $45. I got $45 to last me for $45 to last me. And I had employments during COVID, which I really, really loved, especially in steel, especially with the elderly and in a warehouse. And I had another one, and I worked in the past, but it was contract and brief, a few months, because with Asperger's, it's often misunderstood, and people are sometimes afraid, maybe, people are maybe scared, people are gossip. And that's the thing with Asperger's, we don't understand gossip. Like, not that we don't we understand it from a autistic high functioning autism, from an Aspie perspective, but gossip from a neurotypical perspective, we just don't get it. But we get it from our perspective, and from the perspective is that it doesn't solve the problems. It's not bringing solutions to the table, gossip, in such a manner. It's not bringing solutions to the table in such a manner. So we rather discuss the ideas of a person, and if there's something in a workplace which, let's say, somebody say, oh, you did that and that's not how we're supposed to do it, rather discuss it in a manner which we agree, and they say, hey, we're gonna do that like that, we're gonna do that in that manner, and to bring solutions to the table. And I believe my trinity of theories, the CIT, citizen integration theory, DRT, death fusion theory, and the democratic fusion theory, my trinity of theories to be implemented via the fourth dimension love, because I will to be loved, I will to give love to others, and I will to be prosperous and financially independent, and freedom. And freedom, I got it tattooed there, but I only know one person who, it's a hard sword to lift, to admit certain things, such as if we have, let's say, racism, if we have discrimination, it's better to admit it and not commit acts of harming none, violence and aggression, and to channel and to work on it, to work on it. Like, I've been working on my Asperger's. I go to the mountain, I sometimes discuss with people, get too close, and I let them know. Then I am aware I have to take a step back. Then I'm aware I have to let them know. If I discuss geopolitics, they have to let me know that I have to please stop. And it's, we're more direct. Just don't do that, and that's it. That's all. Rock and roll with that. So I was in the store. I bought this. It was reduced from six. It was 6.99. A big cake. 6.99. 6.99. 6.99.
to six from 699 to 379 to 379 to 379. So it was reduced by about 45%, about 45%, 45%, 45%. That's what it was. So that's what it was with that, and that's what it was with here with the value. So I checked the values, I checked the ingredients, I checked the calories, I checked everything which needed to be checked on the matter of fact. So I checked, of course, what it is here on the back, and it was small written. So being that it was really, really small, I had to check and inspect closely, but not even necessarily because it was small, because I check objects very closely. So I have a tendency to really regard and take the objects very close to my face, whatever the case may be, to read, or other objects to inspect them. So that's a symptom of Asperger's, as much as echolalia is, as much as being obsessed about certain topics, breaching personal space, or repeating lines from movies and stuff like that. Weird, but we have our strengths. We have our strengths. We have our strengths. And my trinity: geopolitics, fitness, and dancing is my favorite sport. And for years and years and years on a fitness journey, lost between 80 pounds and 93 pounds. I got proof of work as I created my own workout training program video online, and I had employments which I loved. And now in the past 45 months, I've been working on my Asperger's, and I let people know, because I will to be business, to do business and conduct business, specifically my dream manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, which is fundamentally a PPP, a public-private partnership, for the collective North American civilizational complex, for the collective North American civilizational complex for North America. That is what it is with that. So I've inspected it closely, and then I checked. I said how many calories, and I'm obsessed about looking the provenance, the origin of where the products are made. So, for example, I got some products were made from Iran. The other ones were made local, and of course, I gotta say that I got a soap. The soap, I've inspected it, and the shampoo, actually, shampoo, Canadian, made in Canada shampoo, made in Canada shampoo, and of course I buy as much local as I can, but sometimes it's on a special. I buy things which are imported, but a lot of things we don't produce in North America, so we always got that import export. And generally, of course, I am for import and export, but I'm also a very strong proponent of buying local. As well, local, basically, for me, when I say local, usually it's North America, Quebec, Canada, North America. And Canada, we need to add some some loving, some prosperity, and some justice with that strong, true north, strong and free. But it gotta be some loving with that in the harmony for the just and for the loving, and channel. Super important to channel the aggression, the violence, the aggression, sexuality needs to be channeled. And I gotta lift the cup, self-celebrate, self-congratulate here on the video myself. It's been 3 years. Maybe more now because it's October. 3 years, a little bit more than 3 years since I stopped watching pornography. Since I stopped watching pornography. And of course, having stopped watching pornography, of course, being androgynous pansexual is a bit different. But you know, friends with benefits only now because I lost a lot of friends in the past. I didn't know, Asperger's. I didn't accept it. It's been many years. People have told me you are on the spectrum. You have Asperger's. You're an Aspie. You're a high functioning autistic. It's HFA. HFA. I got HFA, being autism, high functioning autism. So now I understand it. And in the past 45 months, it's yes, 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 yes. 93% of the symptoms. So back to what I was saying. Celebrating 3 years since I stopped watching pornography. Not that I am morally objected to pornography. I'm people who want to watch, and consent and hygiene. And my last packs of cigarettes, I think I bought when I went 2017 on the trip. I bought. And before that, I don't know if I smoked or not. But last packs of cigarettes, I believe I had some cigarettes in 2017. So I don't smoke, and from what I know, it really went up like more, like some prices just went up in cigarettes. So I don't smoke. I rarely that legal cannabis, because here in Canada it's legal if you got to be 19, 18, 21. And I don't drink much. I would love to afford wine, red wine, white wine. And please, tourists, my call to tourists, if they come here. If you come here, LOV, come here to Quebec, learn some French and go to the mountains, check out the greatest city in the world. Belvedere, 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 Condiornac to Belvedere, you can just learn some French, 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 and gotta get it for that XYZ and learn some of that French, some of that French, some of that French. And we gotta get it for that Belle Province, and we gotta get it for that Belle Province. Please, only eat Quebec cheese, drink Quebec wine, we got grapes, drink and eat. Eat sausages made in Quebec, eat, of course, everything made in Quebec, Canada. If you come here in Canada, come visit us. I met some
rather day 3 days ago, 5 days ago from Germany. Of course, Germans, of course, who came to the mountain, had a little conversation, and I requested that of them, that they only eat local food, drink local wine, drink local beer, everything made in Quebec, Canada, everything made in Quebec, Canada. If you do come here, and know that Hydro-Quebec, saluting Hydro-Quebec workers of the past, because that's why I got electricity, which is clean, zero pollution, and we need to build more dams. Hydro-Quebec, hey, think about that. In the 20th century, so much work and labor just to build the dams. Build the dams here in Quebec. We gotta salute that. Salute, salute. I am a fan. I'm a rock and roll. I'm a geopolitical analyst and always meditating how to defend coast to coast to coast to coast. For the past 5 years, I've been in the World War III mode because I predicted what's happening now in a general manner. Since I got proof in 2019 in October, I predicted an international conflagration, and of course, based on my analysis, I've also parallel created a workout training program system which requires no equipment necessary and increases general overall fitness. Saluting Hydro Quebec, go Hydro Quebec, go Hydro Quebec, go. We gotta get that go Hydro Quebec 24/7. And if you come here, know that all the electricity you're utilizing, it's clean, zero pollution, zero energy. And here on the Hawk Island, island of the Hawk, Montreal, 2.5 million people. It's like a big country. It's like a smaller country in population. It's 2.5 million people on the island of Montreal. Island of Montreal. When I was born in a past life and in previous incarnations, I was born a woman. Sometimes I was born a woman in past life. Sometimes I was born a man. And from ancient Egypt, ancient Rome, I was a servant priestess of the goddess. And here I was born. I was a servant to the Coureur de Bois. In the mid 1700s, as a woman, I was born. I was cooking. I was cleaning. I was serving food. And the Coureur de Bois here at the beginning. And once I served in the RCMP before it was called the RCMP. The Mounties in the past life at the beginning. And I served in the United States Armed Forces between 1776 and 1984 in two different wars. Same army, two different wars, same army, two different wars. In the USA post 1776, I was born as a woman once and twice as a man, and both times when I was born as a man, I served in two different wars in the same army of the United States Army. So my brothers and sisters, we gotta get that defense. We got a lot of infrastructure to rebuild, calling for the North American integrated citizen integrated public infrastructure, rebuilding bridges. We gotta rebuild a lot of infrastructure, and we gotta get more social housing. Thank you, construction workers. Food security starts with the farmers and the butchers and those who produce the food in the great farmlands and great farming of the United States of Canada, of North American civilizational complex, and of course, coast to coast, those firefighters, LOV. Gotta send some LOV to the firefighters, please. NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. Please give some charity. Please give some charity. Please give some charity. And reduce the cost. And give the public workers, the firefighters, and those who pick up the garbage, they're athletes also. They're athletes on those trucks, loading a public sanitation of North America across the big cities, making sure the cities are clean, loading up the garbage, loading up the recycling, loading up the compost. Please give them some tickets. Some tickets for the games. That's my call. And please, it's close to Halloween. Millionaires, billionaires, reduce the costs and give some charity. Give some charity for Halloween. Make it fun for the children. Reduce the cost of the candy. Since of course COVID, I got hit in February, March. I thought I was gonna die. In many ways, I'm being reborn. Nothing that I want to go back to. I changed my name, but officially takes some money, so I didn't pay. I don't. It's officially for me that I changed. Dragan became Dragon. That A into an O, and HANH, Hana, Priestess, HANH of the GODDSS, forgotten. I'm just a piece of dust. Piece of dust. Trees are mightier than me. The sun shining. I'm just a piece of dust. Well, gotta bow to the sun sometimes and the moon with kisses and some. For those workers who build the North American civilizational complex in North America in the 20th century, imagine all those underground layers of aqueducts for us to have clean, drinkable water, sanitation of the great cities of North American civilizational complex. Love to the butchers, love to the firefighters, love to those train conductors on the road, truckers and the plumbers, the electricians, the construction workers who build all the skyscrapers. I'm a fan on those cranes. I say, oh, they're building more. And here I am in an underground, but it's better than where I used to live. I just remember moving from a moldy place. I have a blackout, like the hardball ball when my 49ers lost to the Ravens. And that's why we got to play some defense like that. Brady played against the Rams, which is one of my favorite defensive plays. Got that gridiron, love North American football, albeit dancing is my favorite sport, but I also have obsessive interests and sports. Dancing is my favorite sport, but I love the gridiron, I love basketball, I love football, I love hockey, and I love, of course, my Habs, and I love women's sports. They rock and roll. I wish I could give a billion to women's sports leagues, but first I gotta build that forgotten goddess temple, and first I gotta give charity to my friend, anonymous friend, who wasn't my friend because of the money, cause I never really had any. I wasn't my friend.
Because of the money, cause I never really had any. Wasn't my friend. Because of the money, cause I never really had any. Got those kisses from the goddess, got the bakers and the butchers and the nurses and the doctors. Gotta sing for them, you know. Gotta shake that booty and that a-ho. You know that sometimes I go around the rock and roll and switch it to that rap. That you know we play the rainbow, but I'm a centrist. My centrism is for the North American collective civilization. My centrism, pro-revolutionary love and labor centrism, is defined as the centrism that's tied hand in hand with my trinity of theories: the CIT citizen integration theory, the DRT debt refusion theory, and the democratic fusion theory. That trinity of theories, I'm calling for the implementation via the fourth dimension, love. And you could add a fifth, gratitude. I'm grateful, thankful, and I'm joyous, and I love to serve. I love to serve, and anybody wants some service, just ask. Policy, just ask. Anybody wants the service, pledge your allegiance, legions thou art army. I can wash feet, I can clean, and I play that rainbow. Just ask, consent and hygiene. Just ask, and but I played that defense. I played that defense. I played that defense, and don't come against me. I'm gonna go stiff arm, left, stiff arm right, like I'm defending Purdy, Brady on Purdy in the Super Bowl, like I'm defending in the hardball ball, my 49ers. But that wasn't Purdy though in the hardball ball, like I'm defending Brady in the versus the Rams, his last Super Bowl with the Patriots. When of course that was one of my favorites in the top five. In the top five of my favorite Super Bowls was Tom Brady winning 13-3, 13-3 against the Rams. Remember that one? That far I remember. That's not that far. That's like 6 years, 5 years ago, 6 years ago, maybe seven. I just before that moving here, then I have blackouts of memory. Like a blackouts of memory. I just remember like being like a surprise attack. I'm gonna go Monday to the. I'm still waiting to have family doctors and appointments, and it takes time, and it's been years and years. Family doctor, and I went for an appointment. I went to the emergency because I discussed this online openly. I have lots of scars, but now it's healing with the magic of something which an anonymous priestess made, and kind of put that cream. I have a scar on my. This is adult at 18 plus, 18 plus. I have a scar on my little tiny dick clit, and sometimes it goes rocket now thanks to the priestess. Is very only 3 times a day. The clit dick transforms into a rainbow rocket, and a scar, a big scar. It's a big, kind of like a scar. And it itches sometimes. The chances just itch, and it's been itching for years. And don't ask the provenance, and have it there for years. And as much as I do have scars on my face and body, and lots of scars, but lots of healing in the past years. And I played that defense. I channeled the energies which I have, and gratitude is great for me. It's like a rebirth, a rebirth, and I'm being reborn during COVID. Adrian Hanna, Dragan, androgynous pansexual, laying the foundations for the dancing goddess and the dragon kingdom, the first kingdom empire, to be founded first and foremost with 718 trillions of kisses. 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 And every time I go to the mountain on top of Mount Royal Belvedere, my favorite, my second home, I get another trillion of kisses added. So every time I reach the mountain, I get another trillion. A trillion has 12 zeros, is 1,000 billion. So kisses I got by the trillions. And I played that defense like the hardball ball, played that defense like the hardball ball, push left, push right, played that defense, and I'm financially struggling, but I played that defense. I don't turn the other cheek. I don't know nobody's shit. Play that night of zilch, may I be that avenged that sevenfold. May I be avenged that sevenfold. May I be that avenged that sevenfold. Gotta get that sunlight, rather reconcile black and white and rainbow, rather reconcile black and white and rainbow on the field. Go 49ers and those Raiders, Michael Sam. Should have played in the NFL. Michael Sam 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 should have played in the NFL. And there's some rainbows, but I still gotta love him. Gotta give to Chatty Khan. We gotta get that loving. We gotta get that singing. Hey, I know that there's pain and hate. I cannot do much but rock and roll and heal in the sun.
In the sun to find a passion. In the sun, but it takes that moon. Hey, the goddess and the god. Hey, if there's a god, I say there's a goddess. That equation need to be. And I'm just that rainbow dragon. I love to clean. Marry me, Mary Magdalene, a prostitute. And I love it when she calls me cook. And I love it when she calls me cook. And I love it when she calls me cook. I say, hey, I am for cleaning and for loving. I am for cleaning and for loving. Should it be that rainbow singing? I am for cleaning, for that loving. Gotta get that goddess with it. Hey, for the loving and the butchers and the bakers and the nurses and the doctors, those firefighters. Gotta get me some of that loving. Gotta get some me some of that bacon. Hey, that bacon and that cheese. You know that is gonna oh for the please. Gotta give some charity. Ain't no way that I be that selfish. I am not totally selfless to pretend some pretense, please. But if I got some billions, gonna help somebody in need. Gotta say somebody in need. For the vets, for the vets, for the vets. We gotta build that coast to coast. Ocean deep and ocean. Coast to coast, that Atlantic and that Pacific. North Americans unite. For the public-private partnership, that initiative gotta sing it. For the rainbow, for the please it. That black and white and rainbow. Gotta give some charity as you know. Gotta sing it for the go. Gotta dance it for the flow. For that nature, gotta clean it. For that nature, gotta spleen it. For that rebirth, gotta sing it. Gotta live it for the live it. Gotta sing it. Gotta heal me some scars. Gotta get me some scars. Gotta rebirth for the towers. For the towers, for the shower. Shower with that sunlight. It is almost 1 o'clock. I love rock and roll. It's rock and roll 24/7. Geopolitics 24/7. Sports, fitness, marching and dancing and doing my workout, doing push-ups. I love push-ups. Somebody loving me some push-ups. Now with consent. Hug like you never hugged before. With consent, hug like you never hugged before. And soon we're gonna switch to that French because we in Quebec, Montreal, la belle province. So, but back to what I was saying, yeah. I discussed I've discussed in the past. I have scars, and I be mindful because I like to go to the mountain and to march to the mountain. So when I'm in public, I gotta always be mindful. If I get itchy, I just have a technique to deal with it, which is kind of moving in a certain direction. So stuff like that. So I'm aware that I'm different, and when I go in the public, I have added responsibilities, obligations, and duties which do not apply here in my underground layer. In my underground layer, do not apply, and I'm here with underground layer, and not perfect, far from it, but nonetheless, I'm gonna propose again to somebody anonymous. Propose again, somebody anonymous. Is am androgynous pansexual, so it's gonna have to be a marriage alliance. Kind of like love Thelema. I'm a piece of dust wannabe Thelemite here, bearing me with Papa Crowley. If I die today, celebrate the kisses and the goddess. Say, effing wannabe Thelemite. You don't wanna be no Thelemite. You don't wanna be Thelemite. Forget about that. You don't wanna be a Thelemite. What's that? Just some rock and roll. Just some rock and roll as we go up in the road. Butchers, farmers, now truckers across Canada, US, Mexico. Gotta salute those train conductors, those butchers, those bakers, those nurses. And back to what I was saying, I got something special, which kind of like a cream, which was made a little bit of powder, which I've kind of working in the past months, application, and it's kind of been functioning and kind of healing the scar on my little tiny got androgynous genitalia, androgynous scarclet, dicklet, two in one. But it's been sometimes it goes rocket, Elon Musk rocket, dragon, rainbow dragon rocket, not Elon Musk, rainbow dragon rocket. Come to the World Peace Summit on Mount Royal World Peace. All leaders of the free world inviting for the North American collective. North Americans unite first, and coast to coast, ocean to ocean. For the World Peace Summit. Let's do it ASAP. And I'm gonna begin now. Commence. Introduce the Go Kamala. Go Kamala. Go Kamala. Go Kamala. Go Kamala. Rainbow Dragon gonna sing because I was born in the USA 3 times. Once as a woman, twice as a man, served in the United States Armed Forces. It's not all about fighting. Not all about fighting. It takes some love and understanding. We cannot, and should we not, base all our North American civilizational complex
unjust strength, unjust force. We cannot, brothers and sisters. We cannot. There has to be love. There has to be understanding. Somebody's loving now. Who's that loving? Now 16-year-olds, 17-year-olds is Saturday. They're hugging, they're kissing, they're making some of that good loving. They're twerking, they're dancing. Yeah. 17-year-olds might saving the streets somewhere in the big cities. First kiss, first hug, first whatever. You know, someone old, they're married for 44 years, they're hugging now. Somewhere, Canada, across Canada, they're making some of that good loving somewhere in Michigan, somewhere in North Dakota. Go North Dakota, go North Carolina. Love, recover, recover, recover. For the post storm, and somebody making that good love from California, coast to coast here, from the Atlantic to the Pacific, black, white, and rainbow. Somebody's gonna make love today, and that's also worth fighting for. It's not all about the money. You're gonna put on a uniform to defend, like I say to with the Hello V to my brother Bill Blair, and I have blackouts of memory, and but I do have a certificate from high school and from supposedly I went a little bit of college. I have a certificate that says that I was recommended for the Kingston Military College. So Kingston Military College from high school and from different professors, which I found here with my high school diploma, and I just my memories prior to moving here, before moving here, is kind of there's a blackout. It's called a retrograde amnesia. I'm gonna go Monday again for making appointments for doctors and discussing my scars and checking on the progress on my little scar, my healing, and discussing the past years and COVID, maybe COVID, because I had COVID in February. Already is gonna be 5 years in a few months. In February, March 2020. Wow, it's been almost 5 years, almost 5 years, almost 5 years since I had COVID. Since I had COVID, I was really hit hard. Thought I was gonna die. In many ways, I did die. Anyways, somebody making love now and across the USA and whatever case may be, from all Canada, coast to coast, in Quebec here, they're making some of that good love. So that's also worth fighting for. And with love, I say a new protocol should be implemented for the Canadian Armed Forces, because you're not playing that mercs. I don't want nothing to do with mercenaries, nothing to do with mercenaries. Let them stay over the Atlantic, the Pacific, not cross to come here with us in North America. And we gotta get that North American civilizational complex. With love, I say to Bill Blair, my Minister of National Defense, that you gotta be a new protocol implemented, and that new protocol would be, if you're gonna put on a uniform, you're gonna have to go change some diapers before you're serving. That's where you're fighting and defending. It's those children in the daycares first and foremost, coast to coast with the senior citizens, and as you're playing defense, yeah, that would be a new Dragan Army protocol. Hey, you wanna put a? If I would be the general, of course, of the North American Citizen Integrated Defense, Security, and Service Army, North American Citizen Integrated Security and Defense Army, North American Citizen Defense and Security Army will have to be a protocol. You want to put on the Dragon Army uniform? Well, you got to go change some diapers. We got to go change some diapers together, because you're going to see who you're defending. You're going to smell that You're going to do that smelly. Change some of those diapers in the daycare. You want to put on a uniform. That would be a new protocol. Mercenaries don't want to do nothing to do with mercenaries. I don't want nothing to do with mercenaries. I don't want nothing to do with mercs. Mercs, stay over wherever they are. Stay over there. Where don't come to the North American civilizational complex. Stay out of North America. So national defense. I would defend. I would just defend here my Quebec family on the island. Defense, 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 like that hardball ball. aka blackout ball. Play that defense coast to coast, and my greater family here, North American family, and all who come to join us, from all over the world, with open arms, and we reconcile. What we bring to the table, we struggle. I've struggled with having Asperger's a lot, suffered a lot, and this is what it is now. And my suffering ended, and in the past years during COVID, being reborn, I'm joyous, 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 joyous. Financially stressed, financially stressed, financially stressed, financially stressed, financially stressed, but grateful, 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 grateful. So that it is with that. I live the cup, and we can heal. And being an Aspie, I always like to offer things which can
help in such a way, whatever the case may be, to be of help in certain things where I can help, because I know my geopolitics. I can discuss it, converse it for hours, but keep in mind that my theoretical analysis is first and foremost tied hand in hand with October 2019, 5 years ago, when I predicted an international conflagration, in other words, a World War III. And I'm going to post the link because I have that proof that 5 years ago, of course, I predicted an international conflagration back, of course, in 2019. 2019, I predicted the conflagration in 2019. I predicted the conflagration in 2019. I predicted the international conflagration in 2019. That's what I predicted in 2019. 2019, an international conflagration in 2019. In 2019, that's what I predicted. An international conflagration, an international conflagration, international conflagration. That's what I predicted, an international conflagration back in 2019. That's what I predicted back then, an international conflagration. And my work since then and in the past 7 years or so has been, of course, writing tens of thousands of pages and documents on different USB keys, which I'm progressing to dictate online, such as the need for the North American citizen integrated public-private partnership for the North American tourism initiative for citizens to be financed to go across North America, basically a tourist initiative. Because of Asperger's, I tend to be overly verbose, sophisticated, cosmopolitan, my dictums and my dictations. And of course, the basic to need to understand is that have been calling for many years for the need for a public-private partnership to make citizens for the wellness of citizens, and to establish an esprit de corps, with fellow North Americans, coast to coast, ocean to ocean, as I have been cultivating since 2017. Since 2017, when I crossed Canada coast to coast, admire Masque admire, that's that Latin motto. Of course, to travel, to see Grand Canyon, to see, of course, Quebec. We have so many things in Ile de la Madeleine. We have to go and across the 17 regions and to see those hydroelectric dams and to see all the things which got to be defense here, and to defense across coast to coast, ocean to ocean, and to see the mountains. So much we have in North America, this new land, this new emergent civilizational collective, which has been emergent since about 2019. Since, of course, 2019, there has been an emergent civilizational collective. And, of course, we have to be doing on that civilizational collective now. Now is the time to do some workout with consent. Hug like you never hugged before is the main message, with consent. Give yourself a big hug. I can always use a hug, but you know what gives me pleasure and joy? And you hug for me like you never hugged before. For me, you make LOV with consent, kiss, hug, and dance, 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 and I'll be happy like a hawk, 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 my totem bird, hawk. And we need to get that hawk initiative sky and another defensive protocol for defense coast to coast, to build more satellites and to be able to intercept our intercontinental ballistic missiles. And of course, with the parallel, of course, Operation Northern Scorpio, which I cannot discuss too much in detail. Operation Northern Scorpio, Operation Northern Scorpio, Operation Northern Scorpio, Operation Northern Scorpio is, of course, the scorpion. Is we get a Scorpio, one species of scorpion, the scorpion that comes to North America is the northern scorpion. Is the northern scorpion here in North America. In Canada comes the northern scorpion all the way to Mexico, Canada, U.S. So we gotta get that unity. North Americans unite. We gotta get that rock and roll. And I've gotta be saying now the defense for Go Kamala Go. I'm gonna take a little bit more, a little bit more of that. More of coffee because I got coffee, so I gotta be grateful. So I'm gonna pour some coffee without spilling it. Gotta get some spill. I get dirty, but gotta get back cleaner. You know that. I'm not a machine. I'm that human. Got that. Blend. Got that blend and got that roll. Got that rolled up in the rock and roll. And you know I play that cleaning cause I probably gonna be a cuckold. For the cuckolds. For the butchers. For the bakers. For the firefighters, for the nurses, for the doctors, for the left and right. For the North Americans unite, gotta play that defense coast to coast, gotta play that defense for the road, gotta get those butchers on the road, gotta shake my hands for my sisters, black and white and rainbow, black and white and rainbow. I'm loving me a queen of spades. I love me a queen of spades. I love me a queen of spades. I play that black and white and rainbow. I love it when she whispers in my ear. Goddess kisses for the bears, for the butchers, for the bakers, for those truckers on the road. We need to heal up and we go. Gotta clean up in the road. Got a river, Hawk Island, Montreal up in the road, up in the go, up in the soul, up in the rainbow rock and roll, up in the put some milk. Cause I got some milk. I got some milk.
See? Milk from Canada, 100% Canadian, 100% Canadian. Thank you, cows. Thank you, cows. Thank you. We got to work on the production, different production for, less cruelty as possible, and, you know, to pet the cows, give them some pleasure, kiss them a little bit, hug them a little bit. We got to appreciate all farmers, all food production. And hey, I spilled a little bit. Gotta clean. After I get dirty, I gotta get cleaner. Don't worry about me. I live free, but I gotta seek me some justice. Gotta seek me some justice. I roam free. But with civilization, nature gotta get that harmony. I love me some of that technology. Technology and for the knee and for the bees. Where there's bees, there's honey. Hey, I got those kisses from the goddess. Got a kisses from the goddess. In a parallel life, I'm an Aspies super scientist. I build those satellites, build those microchips, as you know. Technology gotta go. Mother Nature is on the flow. Mother Nature, dancing priestess for the goddess. That DGA dancing goddess army. Pledge your allegiance, legions, thou art family. That's that DGA, the dragon army. Pledge your allegiance, legions, thou art family. That's that DGA, that dancing goddess army. Pledge your allegiance, legions, thou art family. Got the kisses by the trillions. Ain't no money for the guitar. I ain't even got the money to buy the ring. Please. Now we're gonna get to go Kamala go. Let's go. Donald Trump fight me in a boxing match. Gonna go Kamala go Kamala go. Special initiative now for the next minutes, and then I'm gonna switch to that French. I'm gonna get for that. Let me see if it's clean. I left to clean. After the Mary Magdalene's like Jesus washing feet. Why you lying to me? You never offered me to wash the feet of a prostitute. Of a prostitute. Marry me some Mary Magdalene. Marry me a hoe. Marry me a hoe. I wanna get married to a hoe. Hey ho, I wanna marry me a hoe. Hey ho, I wanna marry me a hoe. I'm just channeling these rock and roll songs. Be aware, use them, steal them, whatever. I would do that one. Hackers, whatever. You're gonna get beam solar flare. 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 You're gonna get beam solar flare on the mountain, Mount Royal Belvedere. Rock and roll, but whatever. Finance and more art and geopolitics and I just freestyle rock and roll, so it's freestyle rock and roll. Go Kamala, go, let's go. These were gifted to yours truly by an anonymous friend a few years ago when I started challenging Donald Trump. And again, not discussing this because I'm an Aspie, so high functioning autism will not necessarily attack character of the individual. We more discuss, ideas, and protocols. And my protocol is best for the North American collective. That's what I will to say. But that stated, I don't will. My brothers and sisters, I was there serving in the USA in two previous incarnations. Once I was born as a woman. Three times I was born in the USA between 1776 and 1947. So twice I was born as a man, once as a woman, because you get that 50-50 now. But I don't want my brothers and sisters to be committing acts of violence against each other. Just channel the aggression. Channel it, man. My brothers and sisters. Push-ups and hugs. Dragan Army, we channel the aggression with push-ups and hugs. God is blessed. How do we channel the aggression? General Dragan, aka Lim Dick Dicklet. General Dragan says to the North Americans, how do we channel the aggression? Push-ups. We love push-ups. I love push-ups. Let's go push-ups and hugs. With consent, kiss and hug like you never hugged before. Rock and roll. Coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. We got a lot of rebuilding to do in the North American civilizational collective.
coast to coast, ocean to ocean. We got a lot of building here from Montreal, Hawk Island, build more hydroelectric dams, channel the aggression with push-ups and hugs. Super important to channel the aggression and challenging Donald Trump. Let's go. Me and Donald Trump. How many millions? How many billions? Let's go. 10%. How much is Donald Trump's supposedly net worth today? 5 billion, 1 billion. How many hundreds of millions? 10%. Let's go. 10% of the total net worth. Let's build. On the Canadian-US border, the rink of steel, aluminum and steel, Canadian-US joint Mexico, North American aluminum and steel, joint ring for the future. On the Canadian-US border to signify North American Collective Democratic Republic, the public-private partnership, the North American Democratic Republic of the public-private partnership of the Kingdom of the North American Union. The North American Union for the 21st century. My brothers and sisters, Canadians, LOV, but the king is absent. We gotta get that DRT, debt refusing treaty, which I've discussed in the past. I'm not gonna go delve into it now, but it needs to be just simplified and tell that we're gonna take all the public-private debt, we're gonna refuse it, we're gonna create a new central bank. All that debt, public and private, is gonna be the initial money supply, and we're gonna create a new currency called the UE, Universal Exchange Unit. Let's go, Bill Gates. Bill Gates, for the creation of the UE, takes a public-private partnership. Universal Exchange Unit, creation of the UE, biometrics and the hand, voice, and unique biometric identifiers, and we need to build an internet infrastructure, of course, of the collective for public-private partnerships. It is an integration tier to monitor, of course, with webcams 24/7, of course, the cities, small cities, and big events in the public sphere, and of course, to create the Universal Exchange Unit for the rebuilding of the infrastructure across the North American collective civilization, and of course, build more hydroelectric dams and finance citizens to work out, train, exercise, and for tourism. So let's build that ring. Utilize technology, put it to the greater good, and please give some charity. Millionaires, billionaires. I'm financially struggling, 10,000 in debt, but I got the most kisses, and I can do trillions of push-ups and hugs and workout, train, exercise. Love me some of that. Gridiron dancing is my favorite sport. Let's go for putting on the gloves. Me versus Trump. These gloves were donated about 5 years ago. Five years ago. More or less, 5 years ago. Donated these gloves. I got these gloves donated from the greatest person I know who deserves to be 7 times richer than Oprah. Love you, Oprah. Love you, Taylor Swift. I'm a Swiftie, but Beyonce, Celine Dion, and of course Meg The Stallion with that, and Rihanna with that, added all up 7 times 7, and get it go. These were donated, red gloves, auctioning them for $1 billion, or $1 million. Started at $1 million auction. Gonna give half that, 50% to my anonymous friend. I've utilized them. We utilized them for the Dragan versus Storm. Let's go. It's October 5th. On October 31st. Let's go. Dragan versus Trump on the Canadian-US border. Build the ring of aluminum and steel. Aluminum and steel ring. North American aluminum and steel ring. Dragan versus Trump. For the North American Democratic Republic. North Americans unite. For the North American Democratic Republic. Canada, United States, Mexico. I learn Spanish. Speaking Spanish, I learn Spanish, and of course Mexico. It's part of North American collective. My Mexican brothers and sisters, part of the North American collective, and we gotta get that North American collective. 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 We gotta get that North American collective civilizational complex. That's what we gotta be doing with that. So North American civilizational complex, we gotta be doing it and exercising, and of course being able to do it as it's 1:21 p.m. here. It's 1:21 p.m. 1:21. God, is there somebody making love, man? Somebody making love in Mexico, Canada, US. They dancing. So that gives me hope when I see people hugging, because it's not all about fighting. It's not all about the money. Go, Kamala, go. Appreciates to the goddess, credits Kamala for the... I don't got money, but I'm going to credit Kamala with 156 million kisses. She's president. 156 million kisses for Kamala. 156 million kisses. 156 million kisses. 156 million kisses. That will be my gift for Kamala's campaign. That's it. That's all. That's what I got. Play that defense like I'm defending Perry and Brady in the Super Bowl. Let's go. Dragan versus Trump. I lost more between 80 and 93 pounds. Between 80 and 93 pounds. I lost between 80 and 93 pounds. I lost between 80 and 93 pounds. I did lose between 80 and 93 pounds. Between 80 pounds and 93 pounds during the past 7 years. When I crossed Canada coast to coast. When I crossed Canada coast to coast. That event made me come out of being depressed and suicidal.
being depressed and suicidal. Made me come out of being depressed and suicidal. Made me come out of depression and suicidal. And now I got kisses, kisses, kisses for all those who willingly loving to get those kisses. And of course, I gotta be able to do those millions of kisses and to do able to do those that healing, that healing, that healing. As it's 122, go Kamala, go! Kisses and hugs, and please, it's not all about fighting. It takes some love and understanding. Strength, force, it has to be a counterbalance to strength and force. It has to be love, understanding, the soft, the pillow, the civilization, the comedy, and the art. We cannot base everything on militarism and aggression and force. It takes liberty and security to serve, service and security, defense, service and security. That's the public-private partnership initiative of the Dragan Army, which is complementary covenant to the Dancing Goddess Army, the North American Citizen Integrated Dance League, which is my dream for the Dance League of North America, to for the environment, and to dance for pleasure, because dancing is my favorite sport. Integrated, all integrated. Let's go. NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. Please give to charity. Give for the foundations of the DJ, and please help yours truly build the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, and the Dragon Army, and the Dragon Army, and the Dragon Army, and the Dragon Pyramid. The House of the Dragon, the Pyramid Red Scarlet, and the third one, the People's Palace, Rainbow People's Palace. I'm not perfect, far from it, and I've been depressed, suicidal, anger, right? But that's been done for a few years. Sometimes I do get moody. I wish I could afford a massage therapy. Massage for years. You know what? Millionaires, billionaires, finance the firefighters, finance the nurses, finance those public workers. They pick up the garbage. Finance them a massage therapy session. They earn it and they deserve it more than me. They deserve it more than me. Those who work out so many times every day, the truckers through the roads, the truckers, the nurses, those who pick up the garbage, who've been working for the garbage collection for years and years and years. Those they deserve a massage therapy session more than me. So finance them. The public workers, changing the academics, those who pick up the garbage collectors, the public sanitation workers, finance them massage therapy session. That's what I gotta say. They deserve it, earn it more than me. It's not all about Wall Street. Buy, sell, support the creation of the universal exchange in it. Now where we are due to the public finances being, of course, that we pay so much interest. We pay this year to 46.5 billion. That's 46,000 million. A billion has 9 zeros. In 2020, we pay 20.3. There's no way, but my DRT theory stands for D for debt, R for fusion, T for theory. It includes monetary integration, which is exactly what was done in the European Union. That was what was done in the European Union. The creation of the European Central Bank in the 90s and the creation of the euro. We're going to create a North American Integrated Central Bank to issue the UE, based on the value of the US dollars. We're going to convert all the public-private debt of Canada, that money, to US dollars, into US dollars. We're going to convert it into US dollar, all the public-private debt of Canada. We're going to integrate a new central bank to issue a new currency, the UE. That's what money is, to buy, sell. U dot, universal E dot, exchange all the value of the US dollar. Just like they did in the European Union this time in the 21st century. It's the only solution. You can argue all you want. My DRT, paradoxically, is an Aspie. We have my geopolitics as an obsessive interest, and geopolitics, you got to know a little bit about public finance. So that is the only solution. There's no way around it now, due to the fact that it more than doubled during COVID. Of course, so much doubled during COVID to pay interest. Now it's 46.5 billion, and it went from 20.3 billion, and now it's of course $46.5 billion that we pay. $46.5 billion, and that's what it is. 46,000 million, and that is the amount of interest which we pay, of course, coast to coast. We got to get that DRT for the creation of the UE, the universal exchange, and that's what it is for now. And that's what we got to be doing for the XYZ, to do it, to implement it for the great North American collective complex, for the DRT to be able to build supercomputers for the defense of the collective North American civilizational complex, starting today with October 5th. And let's go, Donald Trump. Fight me October 31st, fight me October 31st. Halloween, when it's falling on Halloween. Yours truly, Dragan versus Trump. Gonna give half of the proceedings, every million, half, that's 50%, to my anonymous friend, to build the Forgotten Goddess Temple, the Pyramid, House of the Dragon, and the Rainbow People's Palace, the 3 buildings which I will to build in North America, that I will to build, of course, for the infrastructure. Let's go, Kamala, go. Credit 156 million cases, and now we're gonna switch to that French, because we in La Belle Province. So get ready for a little bit of French as we go. Get ready for the French, because we go. Go Kamala, go. Support the Dragan versus Trump. Dragan versus Trump initiative. The Dragan versus Trump. The Dragan versus Trump initiative. For the Dragan versus Trump, yours truly again. The dream to build a cross
On the Canadian-U.S. border, a big, mega complex, the Coliseum, the North American Integrated Coliseum, the North American Integrated Coliseum, the North American citizens, North American people's Imperium Citizens Coliseum, the North American Imperial Citizens Coliseum, the North American Citizens Imperial People's Coliseum, the North American Citizens Imperial Coliseum, the North American Citizens Imperial Coliseum, the North American Citizens Imperial Coliseum. That's how we should call it, for the North American Democratic Republic, for the dream, public-private partnership. Let's build it. The mega structure, Canada, US, where sports, where dancing, where fitness, where my workout, the general integrated whole body training system can be performed and can be credited UIs, Universal Exchange, and for all those who perform it. The North American Citizen Imperial People's Coliseum, a centrist, left, right, and center, the Democratic Republican, North American Great North American People's Coliseum, the Great North American People's Coliseum, the Great North American People's Coliseum. Let's build it. Started October 21st with me and Donald Trump fighting in a boxing match, and then reconciliation in a sportsmanlike manner, with some rock and roll in between rounds, after or before and between. 12 rounds, me and Donald Trump, Dragan versus Trump, Rainbow Dragon versus Trump. Support. Gonna give half 50% of every million, every dollar, every billion to my anonymous friend and build what I will to build: the Forgotten Goddess Temple, the Pyramid, House of the Dragon Scarlet Red, and the Rainbow People's Palace, and to build together, North Americans, the Great North American Coliseum, a mega structure for the building of a mega structure in North America. Let's go NFL, National Football League, NHL, where it's open for the public and open to work out, do my workout, which I've created in 2019. Celebrating 5 years this month of October since I created it, and October 21st, I'm gonna link the video. October 21st, October 23rd was when I posted the video on my YouTube channel. October 23rd, 2019 is gonna be 5 years soon, and 5 years ago it's gonna be soon, marking 5 years since I created my workout training program system, efficient, simple, and effective, designed to go hand in hand with a World War III scenario, an international conflagration. I predicted in a general manner what's unfolding now, and I believe I have some solutions now to that French. Because here in North America, we made what I call the Great Linguistic North American Compromise, the Great Linguistic Compromise of the French language, to have continuity of North American peace. And we got great French culture, we built great dance, we built great city, Montreal, we got great culture, we got great farms, cheese, great Quebec products, great Quebec culinary, great Quebec music, not just Celine Dion. We got yours truly who sings like Celine Dion, French and English. We got great culture. We're very hospitable, very joie de vivre, very loving, and we love our American brothers and sisters. We love North Americans and all who come to join us. We're fighting, we're progressing with racism. We're doing. I'm willing to do action. My black brothers and sisters, kisses and hugs I got, and if I don't have money, but that's what I put on the table to reconcile. It's not all about fight. Take some love. French, cause we la belle province. Bienvenue dans la grotte du Dragon Arc-en-Ciel, la gratitude. Je commence avec la gratitude, puis j'ai un petit lion qui vous encourage à faire de l'entraînement physique. Avec des pompes, des câlins, puis le soleil qui chante. Je vous chante une chanson, la belle province du rock'n'roll. Votre dragon arc-en-ciel qui aime la danse et qui a l'Asperger's et qui est philosophe, artiste et mystique. J'ai une spiritualité quand même rock'n'roll et je dois dire ma gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café, j'ai du thé, puis j'ai quelque chose de sucré que je me suis acheté. Je me suis acheté ce beau gâteau. Et je l'ai acheté, il était en réduction de 6,99 à 3,79, donc quasiment la moitié, c'est comme quasiment 45%, 44% et quelques, là, 44,10. Puis il était en train de rire de moi parce que vous savez, j'ai l'autisme hautement fonctionnel, l'Asperger, ça veut dire que c'était sur le gène de l'autisme,
C'est l'Asperger, ça veut dire que je suis très fonctionnel, mais j'ai des intérêts obsessifs puis des choses un peu bizarres, un peu très bizarres dans mes interactions sociales. C'est ça, l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence mentale et psychique, ça fait qu'on a des intérêts obsessifs, puis on a certaines manières, puis des communications qui sont un peu étranges, puis on a des symptômes lesquels il faut qu'on travaille parce qu'il n'y a pas de médicaments pour l'autisme hautement fonctionnel, il n'y a pas de médicaments pour les Asperger, c'est juste il faut faire la gestion de mes symptômes, donc il faut que je fasse attention pour ne pas que je répète deux, trois fois la même chose, que j'utilise des mots trop sophistiqués, intellectuels, académiques, ou que ça soit plus sophistiqué dans mes interactions sociales, ou que ça soit des choses comme ça qui se passent bien sûr dans des choses de divergence, de neurodivergence psychique, c'est une chose que je dois même faire moi-même pour le faire moi-même ici, bien sûr pour le faire et pour faire la résolution de ce, pour passer l'impact de cette condition que je vis avec depuis un couple d'années, comme 45 mois que je viens d'accepter parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, ben t'es sur l'autisme, t'as l'autisme hautement fonctionnel, t'es Asperger, t'as l'Aspies, puis je dis non, 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 puis là 45 mois durant la COVID, je dis ben oui, j'ai tous les symptômes, j'ai 93% des symptômes, puis je suis obsédé par certains sujets, puis c'est la géopolitique, l'analyse de la théorie en géopolitique 24 sur 24 chez nous, le rock'n'roll, c'est une autre de mes obsessions, puis la trinité, c'est l'entraînement physique, la danse, c'est mon sport préféré, puis ces trois choses-là, je suis obsédé, puis depuis des années, l'entraînement physique, je suis vraiment dedans, vraiment focusé, puis j'ai des choses un peu bizarres, des compréhensions sociales, des normes de la société, puis avec nous, les aspects, il faut être direct, quand même, il faut nous le dire, tu sais, des fois, il faut nous le dire, comme on dit en bon québécois, là, fermez la gueule un peu, arrêtez de parler, parce qu'on n'est pas conscient des indications non dites, à voix haute, des fois, des choses comme ça, puis on se rapproche trop proche des gens dans la conversation, on brise l'espace personnel. C'est ces choses-là qu'il faut que je fasse la gestion constamment. Puis j'y travaille, je vis avec mes cicatrices, je vis avec. Maintenant, je suis quand même joyeux, là, mais avec la gratitude, je suis juste je vis un stress financier, mais j'étais capable de m'acheter ce gâteau de chocolat, parce que j'adore le chocolat. Puis j'ai bien sûr checké, comme j'étais dans le magasin, puis on a aussi un symptôme de l'Asperger, on a tendance de regarder les produits qu'on achète dans les magasins comme ça, proche de nos yeux, comme ça, qu'on espère même pas. C'est écrit petit, mais même quand c'est pas écrit petit, on fait ces choses-là. Ça me dérange pas, je donne la permission à des gens de rire, si vous rigolez, là, si vous êtes en train de rire, mais j'aime ça la comédie quand même, je suis quand même artiste aussi, fait que je vous donne la permission, il n'y a pas de problème là, de rire, mais c'est pas avec moi, avec méchant, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, la célébration 5 ans depuis que j'ai créé mon système d'entraînement physique, puis en octobre, c'est le mois de la géopolitique chez nous. Je fais des révisions tous les jours, au quotidien, du matin au soir, puis après ça, bien sûr, le mois d'octobre, c'est tout le mois d'octobre, je dédie à des révisions en géopolitique de la théorie de toute l'année, puis des années passées. Fait que le mois d'octobre en 2019, j'ai conclu, je suis arrivé à la conclusion que l'humanité se dirige vers une conflagration internationale. Fait que moi-même, j'ai fait cette conclusion en 2019. En 2019, j'ai fait cette conclusion, bien sûr, que l'humanité se dirige vers une conflagration internationale, bien sûr. Fait que j'ai fait mon entraînement physique que j'ai créé en 2019. Cette création de cet entraînement physique en 2019, c'était comme wow, j'ai fait tellement d'efforts pour le faire, puis c'est rendu que c'est simple, efficace, ça ne requiert aucun équipement, puis j'ai des plus que 372 plus que 372 situations que je l'ai faites moi-même, la performance de mon propre système d'entraînement physique que j'ai créé en 2019. En octobre, j'ai prédit une conflagration internationale parce que j'ai dit que l'humanité n'a pas été capable de gérer les conflits du 20e siècle. Fait que j'ai conclu que l'humanité encore va se diriger vers une troisième guerre mondiale, une conflagration internationale. C'était ça ma conclusion. Parce que vous voyez, je suis analyste et théoricien en géopolitique, puis c'est un intérêt obsessif, donc j'y connais, c'est mon royaume, mon domaine, la géopolitique, spécialement, là, la géopolitique du 20e siècle, j'y connais, puis je peux en parler pendant des heures, je fais des analyses des événements, de la guerre froide, des interactions, des civilisations, de la géopolitique locale, puis en tant que, par exemple, il faut tenir compte que, en tant que Nord-Américain, Québécois, Canadien, personnellement, je me considère pas un membre d'une diaspora, je suis Québécois, Canadien,
nord-américain, puis je suis mystique, je crois des réincarnations, j'étais né homme, femme, des fois, maintenant vous avez des fois messieurs et madame, des fois messieurs et madame, partie pansexuelle, je suis pansexuel, mais quand je parle de la géopolitique ou d'autres choses, il faut laisser ça de côté, puis ignorer ça, là, puis juste me focuser sur qu'est-ce que je dis, qu'en 2019, puis pour ça j'ai la preuve, j'ai prédit qu'est-ce qui se passe maintenant d'une façon, manière généralement parlant. D'une manière générale, pas à chaque détail, en chaque détail, avec chaque propre détail à l'infini, minuscule puis majeur là, de macro, mais j'ai prédit qu'il y aura une conflagration internationale. Puis si je peux faire un résumé plus simple, c'est que j'ai conclu qu'à cause des conflits non résolus du 20e siècle, des régions du 20e siècle, des conflits qui datent du 20e siècle, il y aura une continuité, ils vont reprendre en intensité. Ces conflits-là vont reprendre du 20e siècle. C'est ça qui arrive en Europe, l'Ukraine, la Russie, au Moyen-Orient, Israël-Palestine, Israël-Hezbollah, Israël-Hamas. C'est potentiellement un troisième avec la République populaire de la Chine puis la République de la Chine. Vous voyez, il y a deux Chines. La République populaire de la Chine, c'est la Chine de 1,4 milliard de personnes. Puis la République de la Chine, c'est l'île de Taïwan. Ce conflit-là, ça date du 20e siècle. Le conflit du 20e siècle. Ici, comme je dis, en Amérique du Nord, on a fait des grands compromis parce qu'on constitue un collectif. En tant que philosophe, ma philosophie, c'est que les Américains du Nord, les Nord-Américains, on constitue un collectif de civilisation, soit un collectif émergent. On émerge depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est en constante fluctuation, fait qu'on émerge. On est distinct, non divorcé. Fait qu'il n'y a pas de divorce entre la civilisation nord-américaine puis l'Occident. Mais on est distinct parce on est émergent, nouvelle un complexe de civilisation émergent. L'Amérique du Nord, on constitue un complexe émergent de civilisation, donc on a des infrastructures et des intérêts parce qu'on a deux océans qui nous entourent, l'Atlantique à l'est, le Pacifique à l'ouest. C'est ça mon philosophie, puis je pense en tant que Nord-Américain, Canadien, Québécois, bien sûr, je peux être universel pour la paix mondiale, internationale, mais fondamentalement, je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, je peux l'être, faire un effort pour être universel, mais quand ça vient à la politique, je garde quand même pour la défense, la sécurité puis le service de qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain de l'Amérique du Nord. De l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Nord qui constitue sur l'île de Montréal avec mes propres cicatrices, mes propres souffrances, bien sûr. Puis j'ai survécu la COVID en 2020, février-mars, j'étais vraiment malade, je pensais que j'allais mourir. Puis hier, je dois dire que j'ai vu quelque chose de très beau, je dois le mentionner avant que je fasse un peu de rock'n'roll. Pour les travailleurs de l'Hydro-Québec qui ont bâti les centrales, les travailleurs, on va pouvoir bouger les montagnes ensemble, que ça danse, ça bouge les fesses. Hey, de Saint-Adrien jusqu'à Saint-Damien, de Montréal, la métropole, on a des montagnes. Puis du fromage, du savoir-faire, des coups de tonnerre, des éclairs, on a des gratte-ciels. C'est du rock'n'roll, une autre de mes obsessions. J'adore faire le rock'n'roll, la poésie. Puis je suis artiste, philosophe. Puis en stress, je vis un stress financier maintenant, mais mon loyer est payé pour le mois d'octobre. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé. Puis bien sûr, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Ça fait tellement du bien l'entraînement physique. Ça, j'ai perdu entre 80 et 93 livres, puis je dois marquer parce que je marque 7 ans, là, ben, c'est en août puis en septembre, on va dire ça fait 7 ans là, que j'ai traversé le Canada de côte à côte, puis ça m'a fait sortir de la dépression parce que j'ai eu comme une illumination, un réveil, je dis tellement de choses là, à voir, à faire au Québec, au Canada de côte à côte, tellement de choses à voir au Canada puis à côte, là, tellement de choses à faire, à voir quand j'ai vu les montagnes, puis bien sûr, tellement de choses, là, un gros pays qu'on a, fait que j'ai eu un réveil, je me suis comme réveillé, j'ai dit waouh, tellement de choses à faire, à voir au Québec, au Canada, que j'ai eu comme un gros réveil, disons, là, puis j'ai sorti de ma dépression, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai eu quand même des emplois là, que j'ai bien aimé, mais à cause de l'autisme, Asperger, c'est mal compris, puis des fois, le monde y ont peur, puis ils savent pas c'est quoi, mais maintenant, moi-même, j'avertis les gens, je leur laisse savoir qu'il faut qu'ils me disent directement certaines affaires, puis là, je vais faire qu'est-ce qu'il faut faire, puis il faut le dire directement, soit de faire ci, puis faire ça, puis j'adore faire des choses, puis il y en a qui pensent que les Aspergers n'ont pas de compassion, c'est pas ça, c'est pas on n'a pas de compassion, puis comme c'est parce qu'on le démontre, on montre par des choses pratiques. En mettant quelqu'un dit, ben, ah, j'ai mal au cou, je viens de m'entraîner, j'ai une grosse journée au travail, mais on va dire, tu veux-tu quelque chose, peux-tu faire quelque chose, tu veux-tu un massage, ou t'as-tu faim, je te donne de quoi, fait que c'est plus des choses qu'on offre pratiques que de dire, oh, je m'excuse pour toi, je suis désolé, c'est ça, mais c'est parce qu'on est différent.
On est différent, on est neurodivergent. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence vis-à-vis parallèlement aux gens qui sont neurotypiques. Puis d'après certaines personnes, l'autisme hautement fonctionnel, l'Asperger, ils disent, moi je ne suis pas tout à fait en accord. J'ai vu un documentaire de la Grande-Bretagne qui ça dit que c'est un point de l'évolution. Ça va faire partie de l'être humain. L'évolution, c'est comme un pas vers une évolution quelque part. Je sais pas ça, je peux pas le dire, là. Je peux pas le dire, puis il y a tellement de choses que je sais pas moi-même. Je connais ma géopolitique, hein, la danse, le sport, l'entraînement physique, le hockey, le football américain, bien sûr le basketball, le sport, la danse c'est mon sport préféré, puis je connais le rock and roll parce que c'est mes unités d'intérêt obsessif qui préoccupent avec intensité, là. Depuis des années 24 sur 24, le rock and roll, la danse, l'entraînement physique chez nous, puis je m'en souviens avoir déménagé là, en couple d'années. Je suis vraiment venu ici avec rien. Je m'en souviens même pas que j'avais. J'ai une diplôme du secondaire. Puis j'ai déménagé d'une place. Il y avait beaucoup de moisissures, là, puis j'étais malade, en dépression. J'ai commencé à m'entraîner après avoir traversé le Canada de côte à côte. Puis avoir survécu la COVID aussi. J'ai des cicatrices, même sur mon petit androgène, petit clitopénis, mon petit clitopénis. J'ai un bobo, mais là, à cause de une solution de la prêtresse de la déesse. Je dis déesse, il y a Dieu, le soleil, la déesse qui me crédite des milliards de bisous, mais ça me gratte moins, ça me gratte moins. Puis des fois, de temps en temps, ça va fuser du dragon arc-en-ciel, ça va en fuser, mais je suis androgène, gay, pansexuel, androgène, des fois monsieur, madame, 50-50, mais je laissais ça de côté, mais c'est le point que j'ai prédit qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019. Puis mes initiatives, mes protocoles, il faut le comprendre que sont fondamentalement pour le collectif nord-américain, parce que même si je me prononce, puis je connais en détail les idéologies de la Chine communiste, puis bien sûr de Xi Jinping, avoir lu puis avoir étudié la gouvernance de la Chine, puis avoir analysé les discours de Poutine, je suis fondamentalement nord-américain, québécois-canadien, puis mes initiatives, protocoles, même si je fais appel, qui viennent sur la montagne, le moral, pour qu'on fasse pour la paix mondiale, ça reste que je suis de Montréal, je suis canadien-québécois pour l'Amérique du Nord, la sécurité de côte à côte. Puis hier, j'ai vu un événement qui m'a donné l'espoir puis la joie. Qu'est-ce que j'ai vu? Je suis allé à la Chine, puis j'ai la preuve parce que je filme avec mon ordinateur portable, là, mais c'est ça l'instrument de travail que j'ai en ce moment. Je vis une crise financière, fait que si vous avez des solutions à m'offrir, puis du partenariat, je suis prêt pour le travail. J'en ai fait pendant des années du travail indépendant géopolitique en rock'n'roll, j'en compose au quotidien. Le rock'n'roll, j'adore, c'est mon intérêt obsessif. Mais je suis allé à la Chine, puis au coucher du soleil, mais il y a toujours un coucher du soleil. Puis le soleil, maintenant, il est 1h44, le soleil se lève, puis se couche. À chaque seconde, il y a un coucher, puis un lever du soleil. Toujours rouge comme ma couleur préférée. Il y a toujours, à chaque seconde, quelque part dans le monde, il y a un lever puis un coucher du soleil. Ça prend une méditation, tu sais, des fois, constamment, on n'est pas totalement conscient de ce fait-là, mais le soleil se lève puis se couche à tous les jours, à tous les secondes, quelque part. Puis quand j'étais allé à la Chine pour le coucher du soleil, j'ai vu quelqu'un qui a proposé, tu sais, la manière de la vieille école, là, sur des genoux, puis ça a ouvert pour la bague, là, ouvert, puis ça a proposé la bague de mariage. J'ai dit, ouais, bien accepté. Puis vous savez quoi? C'est ça, ça a fait un bon signe, là. J'ai vu des oiseaux. 44, j'ai compté 44 oiseaux. Je pense que c'était 12 outardes qui s'en vont en migration vers le sud. Puis ça m'a fait penser à ce livre que je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté justement en octobre 2019. Je pense que le 25 ou même avant, ouais, à la fin d'octobre, je pense que je l'ai acheté ce livre-là en 2019. Les oiseaux de l'Amérique du Nord en 2019. Je pense que ça fait 5 ans. Fait que je vais vendre là pour donner 50% sur la moitié à mon ami anonyme, qui n'a pas été mon ami à cause de l'argent parce que j'en ai pas eu jamais. De l'argent. Mon ami anonyme qui n'a pas été mon ami à cause de l'argent, je n'ai jamais eu. Mais les oiseaux, les saisons des oiseaux de l'Amérique du Nord, c'est ça le titre. Les saisons des oiseaux de l'Amérique du Nord. Fait que, juste avant, quand ils ont dit oui, quand ils étaient en train de s'embrasser, il y a eu 3 rangées des oiseaux, j'en ai compté 44. 44, mais peut-être il y en avait plus, là, peut-être il y en avait plus, peut-être il y en avait plus, mais j'en ai compté 44 en 3 rangées, j'en ai compté comme 13, 15, puis peut-être 11. Fait que j'ai compté au total, je m'en souviens pas exactement, c'était 11, 15 et 16, je pense, ou jusqu'à 44. J'ai compté 15, puis là il y en avait 16, puis là il y en avait comme 13, quelque chose comme ça, là. Ouais, 14, 16 puis 15, je pense.
ou 13, 17 et 12, quelque chose comme ça. Ça a donné que j'ai compté 44 oiseaux en 3 rangées qui s'en allaient vers le sud. Puis j'ai la preuve parce que je l'ai sur vidéo, fait que j'ai la preuve, je l'ai sur vidéo, je l'ai sur vidéo, je l'ai sur vidéo. Je l'ai sur vidéo, 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 je l'ai sur vidéo. Fait que c'est ça, bien sûr, qu'il faut que je fasse, bien sûr, il faut que je fasse moi-même. Puis c'est des choses comme ça qu'il faut que je fasse moi-même pour les faire, bien sûr. Fait que je fais des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même, qu'il faut que je fasse moi-même. Donc, c'est pour la création, j'ai vu ça, il était à genoux, ils ont fait la proposition, il y a eu la bague, la bague, la bague, la bague. Fait que ça a donné la bague, fait que ça a donné la bague. Fait que ça a accepté, ils se sont embrassés, bien sûr. Puis il y a les 44 oiseaux qui sont passés. Fait que moi-même, bien sûr, ben, j'ai déjà proposé à quelqu'un, fait que je vais proposer encore, mais bientôt, jusqu'à. J'ai une deadline, là, jusqu'à le 12 octobre là, pour le faire. Mais j'ai besoin d'une bague parce que j'ai acheté ça à 20 secondes. Là, fait que je demande à Céline, là, j'ai écrit 5 chansons. Céline en me finance une coupe de mille pour acheter une bague bien comme il faut parce que sinon j'ai cette bague de Lyon. Tu sais, je vais vendre mes bagues. Ça, j'ai acheté à 5$, genre, en deuxième main. Celle-là aussi à 5$. Je pense que chaque j'ai acheté en deuxième main, là, en Renaissance. Je pense que durant la COVID, là, ou même avant ça un peu, là, j'ai acheté ces bagues-là. Quand je l'ai acheté, ça fait un couple d'années, là, plus que 5 ans, puis peut-être 3 ans et demi durant la COVID. Je m'en souviens pas exactement quand, mais je les vends. Je les vends ces 3 bagues-là pour faire une autre bague. Sinon, ben, ça a accepté ça, mais ça va être je vais proposer encore, là, puis un mariage spécial, là, androgyn, gay, ouvert, pansexuel, là, parce que je suis 50-50. Dragon arc-en-ciel, androgyn, gay, des fois monsieur, madame. Un mariage ouvert, là, un petit peu pansexuel, là, ou, que ça soit différent du 21e siècle. Là, une alliance et alliance. Puis on se marie tous sur la montagne. On se marie tous sur la montagne. On se marie tous sur la montagne nord-américaine. C'est tous ceux qui viennent habiter avec nous. Tous ceux qui viennent faire l'amour, viennent faire l'amour. On fait l'amour, la danse et l'entraînement physique. Mais je vais proposer encore mon ami anonyme, hein, que je considère comme famille, qui n'a pas été mon ami à cause de l'argent, parce que je n'en ai jamais eu. Fait je vais proposer encore, ah oui, Céline, une chanson sur la montagne. J'ai un chanteur, moi, puis Céline. J'ai composé une chanson durant la COVID, juste après avoir survécu la COVID. J'ai eu la COVID en février 2020, février-mars. J'étais vraiment malade. Je pensais que j'allais mourir. Là, c'était comme la mort, la pestilence de ma maladie. Puis j'ai dit, waouh, j'étais en train de renaître. J'ai survécu la COVID. Puis je vis avec mes cicatrices, je vis avec mon autisme, mon manque fonctionnel, l'Asperger's. Fait que chante une chanson pour Céline. J'ai composé une chanson duo. Là. J'ai fait ma rédemption criminelle. Maintenant, je fais l'amour avec une policière. Oh! Puis là, elle a dit, j'ai fait ma rédemption criminelle. Maintenant, je fais l'amour avec un policier. J'ai fait ma rédemption criminelle. Oupa! Maintenant, je fais l'amour avec une policière. C'est quelque chose que ça s'appelle la rédemption criminelle, comme c'est tout le monde a besoin de deuxième, troisième chance des fois. Puis moi-même, je pense que si j'aurais resté où j'habitais avant, je m'en souviens juste avoir déménagé, il y avait beaucoup de moisissures noires, là, beaucoup de moisissures. Puis j'étais malade, en dépression. Puis je dis souvent, si je suis venu ici, je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'ai déménagé ici, il y a plus que 7 ans. Là, ça fait plus que 7 ans que je suis ici. Là. Je dois vérifier mes papiers, plus que 7 ans. Là, puis si j'aurais resté où j'habitais avant, je pense que j'aurais été mort ou en prison. J'aurais été peut-être mort ou en prison. J'étais peut-être mort en prison. J'étais peut-être mort en prison. J'étais peut-être mort en prison. Puis après avoir survécu la COVID, j'ai composé bien des chansons. Puis plusieurs chansons que je veux chanter avec Céline en duo. Là, puis elle a dit j'ai fait de ma rédemption criminelle. Maintenant je fais l'amour avec une policière. Whoop! Des fois on se donne la danse, on se pousse, ça lance. Des montagnes québécoises ont bâti d'autres centrales. Hydro-Québec bouge, pompiers, on a des gratte-ciels du faire. Buvez pas trop de vin. Les Canadiens, il n'y a plus de Patrick Roy. Le roi, il est absent. Louis Cyr. Ça danse avec Céline, ça bouge ses côtes, c'est pleine. Pas de beau dommage, pas de fuck. Faut travailler ensemble. Des fois, pas petite vie. Ma petite vie, ça bouge des fesses, ça danse. Ma tante Ginette dans l'île, la Madeleine, puis on me dit
On parle du déclin de l'Empire américain, puis moi je dis c'est pas grave, on va avoir la renaissance dans le nord. Nord-américain, c'est la naissance d'un nouveau empire. La liberté sécure. Le roi Salomon qui dise bénite, bénite, besoin d'une maudite. Pas besoin de l'eau bénite, juste une bière à la place. Ben, j'adore le rock and roll, fait que j'en compose au quotidien. Hein. Fait que c'est ça, je voulais discuter hier, il y a eu des propositions. Là. Puis là, je viens de voir ici, c'est un livre, c'est Les saisons des oiseaux de l'Amérique du Nord. Les saisons des oiseaux. On a des oiseaux de l'Amérique du Nord qui voyagent. Fait qu'hier, c'est ça que j'ai vu. Puis j'ai la preuve parce que j'ai filmé avec mon ordinateur portable. Il y a eu quelqu'un qui a dit oui à une proposition de mariage. Il s'est mis à genoux. Puis a proposé. Fait que moi aussi, je vais proposer encore parce que là comme un couple d'années, 3 ans et demi, je pense. Es-tu 5 ans déjà? Je sais pas combien. Plus que 3 ans et demi, j'ai proposé. Je vais proposer encore. Là, mais ça va un mariage quand même. Ça peut être ouvert, là, ça me dérange pas que. J'ai composé une chanson, je dis je préfère me marier avec Marie-Magdeleine, la prostituée. Je préfère me marier avec Marie-Magdeleine, la prostituée. Oh! Je préfère me marier avec la Marie-Magdeleine, la prostituée. Lavage de pieds en arc-en-ciel. Je joue à défense comme le football américain. Hoppa! Comme pour les 49 San Francisco. Hoppa! Je joue la défense, pour la défense, la belle province, ça danse. Je veux me marier avec Marie-Magdeleine, la prostituée, en lavant les pieds. Je veux me marier avec Marie-Magdeleine, la prostituée, que ça soit, ce soir, ça danse. Puis ça fait l'amour dans ben je sais qu'il y a du monde qui vont faire l'amour, puis l'agression, mais faites l'entraînement physique, entraînez-vous, avec consentement et hygiène, donnez-vous un câlin comme jamais avant, faites l'entraînement physique, on va être capable, je sais c'est des temps difficiles, mais moi aussi, le stress financier, j'étais suicidaire, j'étais en dépression, tu sais. Si vous êtes bisexuel, mais vivez libre, vous êtes gay, mais consentement, faites l'amour. Moi, je venais me faire l'amour sur la montagne, je suis gay, pansexuel, homme-femme, mais vous voulez quelque chose, juste me le demander, mais je vous l'offre, un lavage de pieds, des massages, des câlins, des bisous, des chatouilles, mais avec consentement, bien sûr, juste me le demander, mais je joue la défense. Comme le football américain. Hot, hot, hot! Comme si je défendrais Brady ou Purdy, tu sais. Je sais que je suis neurodivergent, je suis bizarre d'une certaine manière. Faut que je me gratte parce que j'ai un bobo dans mes parties petits clitopénis. Fait que ça serait. Des fois, ça va en fusée, par exemple, à cause de la prêtresse de la déesse qui m'a donné m'a fait un cadeau. Puis j'ai commencé à faire l'application de cet ingrédient un peu de magique spirituel, mais des fois c'est le subconscient aussi. T'sais, on a des choses subconscientes, des fois on est bougé, on sait pas toujours, mais de discrimination, des fois on a des discriminations. Puis avec mes frères et sœurs qui viennent habiter en belle province, à tous noirs, blancs, ou mes frères et sœurs noirs, les 13,3%, mais j'offre des câlins, des bisous pour la réconciliation, parce que c'est ça j'en ai, puis des actions, mais à cause de l'autisme hautement fonctionnel, Asperger's, mais c'est des choses qu'on offre, des points pratiques, des consolations verbales, pour de dire des choses plus de verbal, genre que ça soit fait. Hier, j'ai vu du monde qui ont proposé l'amour, ils ont fait la bague, puis la bague de fiançailles. Ils ont dit oui, Fait que ça m'a donné l'espoir, je dis à l'espoir. Puis après ça, de retour, j'ai vu oui, puis ça a dit peut-être. Fait que, moi aussi, je vais proposer encore, soutenez le rêve de votre dragon arc-en-ciel. Là. Le rêve se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse et qui est fondamentalement un appel là, pour un partenariat public-privé. Fondamentalement, c'est ça mon rêve. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé pour le collectif nord-américain, pour la défense, la sécurité de service, pour mes initiatives et mes philosophies. Le roi est absent, le roi, mon cher Justin. Puis moi, je suis centriste, pro-révolutionnaire, mon centrisme est lié à mes philosophies, puis mes théories, la théorie d'intégration citoyenne, la théorie d'intégration monétaire, puis la théorie de la fusion démocratique. Cette trinité théorique, elles sont implémentées par la quatrième dimension pour la création de 12 institutions de partenariat public-privé. On a un... Checkez ça, regardez ça. Je sais qu'il y a des éperviers sur la montagne, l'épervier, c'est mon oiseau préféré. Regardez, ça a des gués gris. C'est un gué gris. Ça, c'est les oiseaux, les saisons des oiseaux de l'Amérique du Nord.
Le comportement frondeur et aventureux du Gréguy lui a valu de nombreux sobriquets de la part des travailleurs de la forêt. Hey, c'est un beau livre, ça. Je le vends pour 1 million. Commençant à 1 million, je donne 50%, la moitié à mon ami anonyme pour acheter une bague de fiançailles comme il faut, là, parce que ça a été seconde main. Là, puis j'ai une maison. Où j'habite ici, c'est mieux où j'habitais avant en Côte-des-Neiges, où il y avait beaucoup de moisissures. Puis je m'en souviens avoir déménagé. Puis j'ai eu un épisode dans ma vie comme les pirates de Chélicien, le pirate de Chélicien, comme le pirate de Chélicien. Je suis attaqué par surprise. Je m'en souviens avoir été attaqué à un moment donné. Puis par surprise, une attaque surprise, j'ai eu une dislocation en main droite. Puis je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont replacé la main droite. Puis j'étais fini pendant un couple de jours. Puis j'ai un blackout de mémoire avant ça. Comme l'amnésie rétrograde. Là. Puis je vais aller lundi. Là, on est le 5 aujourd'hui. Lundi, je vais aller encore. Parce que je suis allé pour retrouver cet événement qui est dans l'hôpital. Là, dans l'hôpital. J'ai été un couple d'années, je m'en souviens pas. Puis, je m'en souviens juste les dernières années, bien comme il le faut, là, plus les 7 ans, puis mon travail, avoir sorti de la dépression, avoir guéri, puis avoir survécu la COVID, puis avec mes cicatrices, puis on joue la défense, puis je vous invite, Légion, prêter allégeance, Légion, au mariage sur la montagne, au mariage sur la montagne, au mariage sur la montagne, prêter allégeance, Légion, vous êtes famille. Les Nord-Américains, on s'unisse, c'est les temps difficiles, durs, mais les Nord-Américains, le collectif de civilisation nord-américaine, le complexe de civilisation de l'Amérique du Nord, je suis sûr qu'on va ensemble, en faisant ce grand compromis comme qu'on a fait ici, le grand compromis linguistique, hein, pour avoir la continuité de la paix, puis des fois on donne sur la table, on remet, puis avec mes frères et sœurs noirs qui sont 13,3, 13,4% qui sont noirs, je mets des bisous, des câlins, puis des chatouilles sur la table, puis avec tous mes frères et sœurs de tout le monde qui viennent ici, quand ils viennent ici en Amérique du Nord, pour qu'on travaille ensemble, puis qu'on s'unisse ensemble, le grand collectif de l'Amérique du Nord, pour avoir la continuité, bien sûr, puis pour la sécurité, puis la liberté, puis la défense, puis un peu de plaisir, puis de joie, puis de la musique avec ça. Puis il y a beaucoup de soleil sur la montagne, bien sûr, puis il faut qu'on travaille ensemble pour en continuer, bien sûr. La continuité de civilisation de l'Amérique du Nord qui est distincte, non divorcée de l'Occident. Les Nord-Américains, on constitue un nouveau collectif émergent. Puis je bois pour ceux qui ont les fiançailles, parce qu'après la proposition, pour avoir dit oui, c'est les fiançailles avant le mariage. Fait que moi-même, tu sais, si j'espère avoir une réponse oui, pour la proposition de l'engagement pour un mariage d'alliance, puis un mariage un peu du 20e siècle, là, puis, comme je dis en anglais, mais un mariage ouvert du 21e siècle. Un mariage ouvert du 21e siècle. Je voulais me faire l'amour, homme-femme, juste me le demander, puis pas de problème, j'ai des bisous, des câlins, puis des châteaux, puis du rock'n'roll, puis mais venez pas m'attaquer parce que je vais jouer à la défense, défense, comme si je défendrais Brady Purdy dans Super Bowl. Super Bowl. Le Bécasso Sanderley, c'est un spectacle remarquable que d'observer le Sanderling se déplacer et va-et-vient avec le mouvement de la vague. Wow! Le Bécasso Sanderling. Et c'est un beau ça. Et c'est un beau ça. Regardez ça. On a même le mot en latin. En latin. Puis la devise du Canada, bien sûr, la devise du Canada, la devise de Montréal, c'est Concordia Salus, Ad Marium Masque, c'est le Canada, les États-Unis, et Pluribus Unum. C'est le latin, latin. Je connais un peu de latin, j'ai vécu dans des vies antérieures, j'ai été né bien sûr dans l'ancienne Égypte, ancien Rome, dans bien des pays, des fois j'étais né homme-femme, j'étais né en Sumérie, en Babylone, au Moyen-Orient, j'étais né dans d'autres vies à travers le monde. Au Québec aussi, j'étais né homme-femme après 1535, entre 1535 et 1904. J'ai même rencontré Louis Cyr, un moment donné, j'étais servant, j'ai servi dans la SPVM pendant comme 45 mois dans la SPVM avant, là, au début, là, entre 1895 et 1904. J'ai servi aussi dans bien des places avec les coureurs de bois, je fais de la cuisine. J'y crois, je suis un mystique, j'y crois à des réincarnations, puis je dis souvent, le soleil est mon pape, mais ma spiritualité est un peu rock'n'roll arc-en-ciel, là, fait que j'ai des questions, j'ai pas toutes les réponses, tu sais. Mais ça s'appelle Caladris alba. Un Bécasso Sanderling. Ils sont beaux, hein? Fait que ça, c'est les oiseaux de l'Amérique du Nord. Un goéland argenté. Larus argentus. Les sites de nidification du goéland argenté sont aussi variés que sa distribution est étendue.
Je lirai pas tout le paragraphe, là, mais c'est un agenda, j'ai pas écrit dessus, mais si vous voulez, je peux le vendre, comme ça je vais pouvoir acheter une maison puis une vague. Mais le god, comment qui est beau, c'est des oiseaux de l'Amérique du Nord. En latin, c'est alcatorda, que ça dit le god est l'un des 6 pingouins qui nichent sur les côtes et les îles de l'Atlantique Nord et du golfe Saint-Laurent. What? Hey, c'est quelque chose, ça. Le grand-duc. Ouah, comment il est beau, le grand-duc. Hey, il est beau, le grand-duc. Le grand-duc, il est beau. Ses yeux, on dirait qu'ils sont lumineux. Les yeux sont lumineux. Il y a de la lumière dans les yeux. C'est peut-être comment que la photo a été prise. Un grand-duc, un Budo Virginianus. Budo Virginianus. Budo Virginianus. Ça, c'est le nom en latin qui est donné. La- le nom en latin est aussi donné. Le grand-duc ne migre pas. Ne migre pas. Bien qu'il soit répandu dans toutes les régions boisées de l'Amérique du Nord, il n'est pas abondant et demeure assez mystérieux et un mystère. Et qui est beau. Bisous. Oh, je pense que j'en ai vu sur la montagne du Mont-Royal. Je pense que je l'ai poigné quand j'ai fait un enregistrement avec mon ordinateur portable. Je pense que je l'ai poigné. Mais c'est pas si visible parce que la qualité sur mon ordinateur portable n'est pas si bonne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un pic mineur. Ça, c'est un pic mineur. Et ça, c'est un buse. On va lire ça. Oh, un petit duc maculé. Un petit duc maculé. Un petit duc maculé. Un petit duc. Otus Asio. Observer un petit duc, c'est chose assez rare. Observer deux petits ducs, l'un dans la phrase de coloration grise à droite, l'un dans sa phrase rousse à gauche. Oh, il y en a deux. Cela mérite d'être souligné. Puis un autre, on va lire. Oh, le gold, on l'a vu. Le goéland argenté aussi. Oh! Oh, oui. Iuara, gorge rousse. En latin, c'est Gavia stellata. Gavia stellata, Gavia stellata, Gavia stellata, Gavia stellata. La tache brun roux de sa gorge et les stries blanches de sa nuque sont les caractéristiques uniques de la coloration nuptiale du hard à gorge rousse. Et avec ça, c'est quelque chose que j'ai acheté, je pense, en octobre 2019. Je pense qu'exactement quand j'ai fait mon analyse en géopolitique qui a conclu qu'on se dirige vers une conflagration internationale. Et je le vends pour 1 million. Ah oui, un millionnaire, Pelado, que ça soit. Puis bien sûr, le dernier café, maintenant. Le dernier café. Ah, j'ai la gratitude, j'ai du café, puis du lait, puis du thé, puis je m'encourage à l'entraînement physique. Oups, des dégâts, des fois je me salis, je ne suis pas parfait. De la comédie, là. Du rock'n'roll, de la comédie, de l'entraînement physique québécois et québécoise. Qu'est-ce que se passe? Oh, j'ai fait des petits dégâts. Il faut que je nettoie. Je prends pour le nettoyage du papier. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait le nettoyage. Oh, ben, c'est ça qu'il faut faire. Puis un double avec l'autre main, la main droite, la main gauche. Moi, c'est des choses d'Asperger, c'est l'autisme fonctionnel. On a des rythmes un peu bizarres, je sais. Les Aspies, on est neurodivergent, ce n'est pas une maladie mentale, l'Asperger's. L'Asperger's aussi connu comme l'autisme fonctionnel. Des fois, je passe ma tasse de la main droite, de la main gauche. On me l'a dit souvent. C'est des choses qu'on fait, des choses que les Aspies, on a des certains mouvements qui sont bizarres. Ça, je vous donne la permission de rire quand même. C'est neurodivergence, ce n'est pas une maladie mentale ni de désordre mental, c'est une neurodivergence, une condition de neurodivergence psychique et mentale. Ça fait que les Aspies, on a des intérêts obsessifs. Puis on est bon dans les choses qu'on est obsédé. Puis moi-même, c'est la géopolitique. Je suis un analyste théoricien en géopolitique, le rock and roll, puis la danse, l'entraînement physique. Encore 5. 5. Et voilà, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai nettoyé le double. Puis le café, je vais mettre du lait, du lait, du lait. Oh, on a du lait du Canadien. Merci les vaches, merci les vaches, merci les vaches. On va mettre 5 gouttes. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gouttes. Parce qu'il faut qu'il m'en reste pour le sabbat qui commence, le sabbat de le royaume. De la déesse et du dragon qui lance, qui est fondamentalement mon rêve pour le collectif nord-américain, les Nord-Américains qu'on s'unisse, et pour le royaume que je fonde avec des milliards. Des bisous crédités par la déesse. Des bisous, des châteaux, puis des câlins, puis du rock'n'roll, j'en ai en plein. Avec le soleil, mon papa qui brille, puis les étoiles, que ça danse, ça bouge. Des coudes, puis des fesses, ah oui. 34 plus, 16, ça fait qu'il me reste un peu de lait, mais
j'ai la gratitude, donc je vais m'hydrater avec le café, puis on va discuter encore 5 minutes, pas plus. Mais je dois dire une chanson, je vais là chanter une chanson. Au nouveau fiancé de hier, puis l'autre, j'en ai vu 2 couples, j'ai jamais vu ça auparavant. J'ai vu un couple, ça a dit oui, puis là, les 44 oiseaux sont partis migrer vers le sud, là, sont partis en migration, là, il y en avait 44, j'ai compté 3 rangées. Il y en avait comme 16, 13, puis là, ça a donné 44 au total. Je m'en souviens pas de la séquence. Une rangée avait comme 13, l'autre rangée avait comme 15, puis l'autre rangée avait comme 11. C'est proche quelque chose comme ça, plus que 10. Fait que jusqu'à 44, 44, 44. Puis là, ça a fait, peut-être il y avait la 45, mais il y en avait au moins 44. Il y en avait au moins 44, puis je les ai comptés comme 3 fois vite. Tac, tac. Puis juste quand ils ont dit oui, à accepter, ils se sont embrassés, les oiseaux ils ont commencé à embrasser, fait que c'était un signe, pour moi c'était un signe céleste, c'est peut-être la mère nature, la déesse qui l'a fait en compromis, en concordance, mais je leur chante, je vous connais pas, mais je vous souhaite, parce que moi aussi je veux me marier, mais il y a une seule personne avec laquelle je me marierai, là, ça serait un mariage un peu Marie-Magdalene avec l'arc-en-ciel, un mariage 21e siècle, parce que je suis 50-50, moitié homme, moitié femme. Je suis gay, androgène, pansexuel. Je suis gay, pansexuel. Je suis gay, pansexuel. Tu sais, fait que j'aime les hommes, j'aime les femmes. Puis, bien sûr, avec. J'aime faire l'amour sur la montagne. Hein. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Prêtez allégeance, les gens. Blablabla. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Puis je veux me marier. Je vis un stress financier, mais payer mon loyer, payer ma voiture d'électricité, j'ai du café visité, puis j'ai de l'emploi, j'ai bien aimé, mais ça a duré un couple de mois à cause de l'Asperger's. Il faut être direct. Des fois, si on parle trop, il faut juste le dire, des fois en bon québécois. Ferme donc ta gueule un peu, mon dragon arc-en-ciel, là, puis ou juste arrête de parler, des choses comme ça, où t'es trop proche. Il faut nous le dire directement. C'est ça l'autisme, puis j'ai eu mon. Dans un couple d'années, j'ai eu mon épisode de les pirates siliciens, qui je fais référence à Jules César quand il a été kidnappé puis violé, puis agressé, puis battu, puis c'était avec ses propres cicatrices là, par des pirates. Là. Jules César il a été kidnappé, là. Il y a un épisode dans sa vie, puis j'ai des flashs de troubles que j'ai vécu ça moi-même, puis les dernières années, je guéris, j'ai survécu la COVID, puis là, 46 mois, j'ai commencé, puis j'ai accepté mon Asperger's. J'ai l'Asperger, j'ai l'autisme haussement fonctionnel, puis j'ai travaillé dessus parce que ça fait des années qu'on me l'a dit. J'ai dit, ah non, je suis pas autiste, je suis pas sur l'autisme, je suis pas pour le spectre, j'ai pas l'Asperger's, puis là, 45 mois, ben, je l'ai accepté, puis constamment j'y travaille, puis je sais que j'ai cette condition de neurodivergence qui a ses propres forces, puis encore une fois, il y en a qui disent que c'est un point d'évolution. Je suis pas sûr convaincu de ça, là, mais il y a des documentaires qui disent que l'autisme hautement fonctionnel, soit l'Asperger, c'est un point d'évolution de l'être humain vers l'évolution, un point évolutionnaire, d'évolution. Ben c'est possible, je sais pas. Qu'est-ce que je sais, c'est que moi j'ai les symptômes de l'Asperger, j'ai 93 des symptômes, puis j'y travaille constamment, puis j'ai souffert, j'ai perdu beaucoup d'emplois, tout ça, mais je suis ouvert pour les affaires, puis je veux acheter une bague pour faire la proposition, un mariage spécial, arc-en-ciel, gay, androgène, pansexuel, ouvert, d'une manière de. Quoi dire comme. Marie-Magdalene! J'aimerais marier Marie-Magdalene, la prostituée. Oh! Je veux me marier avec Marie-Magdalene, la prostituée. Je veux me marier avec Marie-Magdalene, la prostituée. Qui veut des lavages de pieds? Je vous lave les pieds, mais je ne tourne pas la joue. Que je sois vengé x7. Oh, je dois rien à personne. Je fais l'amour en arc-en-ciel. Je mets mes lances, mes aigles libres. Les hommes libres, femmes libres. Faites votre rédemption. Tout le monde a besoin d'une deuxième chance. Moi-même, petit. Dragon en arc-en-ciel, cicatrice, bobo, mais on joue bien du rock'n'roll. J'ai une bouche pour donner des bisous, des mains pour faire des massages, mettre des briques pour la fondation, la construction,
d'autres centrales d'Hydro-Québec, puis ça danse, puis ça lance, puis des fermes, des chantiers, ça donne bien comme faut. Aujourd'hui, la banque, et ça lance, ça fasse, puis des briques, ça lance, puis des briques, ça fait, ça danse, mais des briques pour la construction du temple de la déesse, du temple de la déesse, du temple de la déesse, avec la maison bâtie du dragon en arc-en-ciel, rouge écarlate du dragon arc-en-ciel, rouge écarlate du dragon arc-en-ciel, rouge écarlate du dragon arc-en-ciel, puis je veux bâtir troisième, le temple du bon peuple, arc-en-ciel pour les Nord-Américains de côte à côte, pour sa face la ceinture, pour sa face sa serrure, ça sert. C'est pas d'amour, je veux rien savoir. Et demandez-moi aller, je vous dis oui si vous voulez me donner des claques. Juste me le demander avant, Simonac. Simonac, le monde royal des satellites dans les airs, la technologie avance. Ça prend un peu de la vieille école, bon samaritain, ouais, école, et école, ça colle, c'est mais ça danse, ça colle, c'est pleine. Et des bisous, des chatouilles, j'en ai le plein, avec du savoir-faire de des pompes. Ah oui, des pompes, puis ça marche, les éperviers, ça danse, ça lance ensemble. Je vous lave les pieds, mais je ne tourne pas le joug, que je sois vengé, je joue à la défense, en défensive. Comme le football américain, les alouettes, la défense de la gauche puis de la droite dans le centre. Oups, en arc-en-ciel, dragon sa vie. Bisous, puis nous amène le demander. Et une autre, plein, merci pour les nouveaux fiançailles et fiancés. Pour les nouveaux fiancés, on se marie tout ensemble, Québécois et Québécoises, un gros mariage, vous m'adoptez, dragon en arc-en-ciel. Et du rock'n'roll, du rock'n'roll, du rock'n'roll. C'est mon été d'obsessif, fait que je fais du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll du 20e siècle, mais cher, il n'y a personne qui fait du rock'n'roll au Québec comme moi-même aujourd'hui, là, en octobre, personne. En libre comme ça, les compositions en libre, là, puis prenez-les, faites-les, mais prenez compte que je suis en crise, je suis en stress financier, là, fait que je crée librement là, du rock'n'roll, mais un peu poétique, mais c'est 21e siècle, puis un peu, quand même un peu de folklore, un peu, mais ça peut être un peu folklorique, mais du 20e siècle, là, je vais en faire un pour les nouveaux fiançailles. Noir et blanc dans la belle province, ça danse puis ça bouge les fesses. Noir et blanc dans la belle province, ça danse puis ça bouge les fesses. Noir et blanc, belle province, ça danse puis ça bouge les fesses. Les arbres, on a des calibres de chatouilles, du savoir-faire de la mouille. Oh, de sirop d'érable, faut que ça coule puis du vin. Ben, on a des grappes, Bacchus. On a du latin savoir, du latin savoir, du latin savoir, puis ça danse. Dans le village gay, ça fait l'arc-en-ciel, puis de l'autre à la Chine qui danse sur la rivière. Des motrices en dansant, danse, lance, transe, danse, belle province, mais dans les airs bleu ciel. Ah oui, ça c'est rock'n'roll, géopolitique, entraînement physique, danse, c'est bon, c'est pas fait. Les nouveaux fiancés, mais amour, rock'n'roll, puis vous avez bien fait, bien sûr, pour vous faire bien sûr l'amour. Hein. Puis j'ai vu ça, puis ils se sont fait, ils étaient à genoux comme en vieille école, puis ils avaient ouvert le petit cadre où il y avait la bague, puis elle dit oui, ils se sont embrassés, donné un câlin, puis je dis moi aussi je dois continuer à proposer encore, jusqu'à quand j'ai un oui, 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 pour une alliance, mariage, puis mariage, alliance, puis quand même 21e siècle ouvert, puis comme je dis, ben, c'est quoi en français, cockholding, ça va se chier, c'est sens, le cockholding. XXIe siècle. Homme-femme, vous voulez me faire l'amour, demandez-moi-les. Vous avez besoin des bisous, des chatouilles, juste me le demander, des gros câlins, j'en ai, mais même si je veux me marier avec Marie-Magdeleine, la prostituée, je me défends, je ne vais pas tourner l'autre jour, là, je vais venger x7, méchant. Puis bon jeu pour la défense, mais la belle province, le soleil qui sort, qui neige, boum, des éclairs, de coups de soleil, il faut que j'aille visiter, là. Je vais aller communiquer, puis je fais mes rituels solaires, parce que j'ai une spiritualité un peu télémique de la Thelema, mais je sais pas, j'ai pas toutes les questions, j'ai pas toutes les réponses, je sais pas, je crois à l'incarnation, des fois j'étais né homme-femme, puis j'étais servante des légions de Rome, j'ai lavé les légions de Rome, puis je faisais du ménage, puis les coureurs de bois, 1700, entre 1744 et 1805, quelque chose comme ça. J'étais née femme, j'étais québécoise, née femme. Ben, au début, c'était pas vraiment québécoise dans ce temps-là. C'était comme ça devenait Québec, la Nouvelle-France, c'était le Canada au début. Puis je faisais la nourriture pour servir, bien sûr, les coureurs de bois là, au début
quand ça a commencé, là, 300 ans, là, ici, Montréal, là, proche de la montagne, là, quelque part, sur l'île de Montréal, j'étais né plusieurs fois. Puis même avant 1535, avant que Jean Cartier arrive sur la montagne, j'étais né en Amérique du Nord, à travers des âges, plusieurs réincarnations, j'y crois à ces choses-là, mais... Puis j'étais né québécois, puis dans l'Empire romain, homme-femme, puis aux États-Unis 3 fois, une fois femme, 2 fois homme. J'ai servi dans l'armée des États-Unis dans 2 guerres différentes, 156 ans à part. Là. Fait que, ça en fait si 2h16, je dois m'en aller, je prends une douche, puis au soleil, peut-être pas, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, à la montagne, à ma deuxième maison, Mont-Royal, s'il vous plaît, si vous allez à Belvédère. Ne pas laisser des déchets dans la poubelle. Puis s'il vous plaît, je viens de remarquer plusieurs fois, dans les bacs de recyclage de la nourriture, ça nuit, ça endommage moi-même, il faut que j'y travaille, mais faites attention, ne mettez pas dans le recyclage qu'est-ce qui ne va pas dans le recyclage, mettez-les dans les poubelles parce que ça prend l'individu pour le bon faire du recyclage. C'est pour ça qu'on y travaille pour l'environnement. Puis je nettoie, ça fait des années, plus que 7 ans que je m'en vais. Puis j'ai mes flashs, puis mes chansons que je compose, puis mes visions des réincarnations, quand je vais surtout sur la montagne, quand je m'approche du sommet, au sommet, bien sûr, à Belvédère, puis dans la forêt. Si vous allez dans la forêt de la montagne, s'il vous plaît, faites attention parce que les branches tombent. Il y a des arbres qui ne sont pas en santé, puis à cause du vent, puis à cause de l'environnement qui a changé, mais les branches tombent, puis des fois je tasse dans la forêt du chemin moi-même des branches, puis j'ai la preuve pour ça, parce que j'ai sur caméra, quand je vois puis je les tasse, puis ça a tombé, j'ai vécu ça là, cette année 5 fois déjà, c'était pas sur moi-même que c'est tombé, mais proche des branches quand même grosses, puis quand même moyennes, puis des fois plus petites, là, qui tombent, mais faites attention dans la forêt, sur la montagne, si vous allez, un mot de prudence, comme bon samaritain, je vous conseille de faire attention, puis regarder en haut, là, parce que des fois, ça tombe les branches. Juste soyez prudent si vous allez à la montagne en haut. Soyez prudent. Dans la forêt, pas nécessairement sur le chemin principal. Puis je fais un appel de cœur pour qu'on mette des signes là, pour avertir les gens s'ils s'en vont dans la forêt où je vais souvent. C'est sûr que la plupart des gens ne vont pas s'aventurer dans la forêt comme moi-même, mais il y en a quand même qui vont. Puis la plupart restent sur le chemin principal parce que ça a comme beaucoup de serpents. Là, que les serpents, mais je vous dis, c'est les chemins. Puis ça a comme tu peux te perdre quand même, là, si tu connais pas, mais moi je connais la montagne, ça fait des années dans cette vie, puis dans une autre que je vais sur la montagne, le Mont-Royal, puis s'il vous plaît, à la mairesse, j'appelle ma tante mairesse, ma tante mairesse, ma cousine mairesse, ma tante cousine mairesse, Valérie Plante, s'il vous plaît, amène-moi la permission bureaucratique, des fois ça en prend la permission, amène-moi la peinture, les pinceaux, puis il y a 44 bancs dans un an, ben c'est sûr qu'il y en a plus, là, mais 44 que j'ai compté sont depuis 1977, comme on m'a dit, qui n'ont pas été peinturés. Fait qu'ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de la peinture. Je suis prêt à faire du bénévolat pour l'embellissement public. Là. Je vais en faire du bénévolat, je vais les peinturer. Juste amenez-moi la peinture pour les pinceaux. Amenez-moi la peinture pour les pinceaux. Je vais les peinturer bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Je suis pas bon pour la peinture, pour faire des designs, là. Je suis bon pour le rock and roll, mais je suis pas bon en dessin, là, mais la peinture, je peux en mettre parce que je l'ai fait dans des parcs ici à Montréal, bénévolat, puis j'aime ça faire le bénévolat, puis j'aime ça en peinturer les bancs, bleu, blanc, là, ça serait un embellissement, ça serait, ah, ça serait un embellissement que j'aimerais faire, là, comme contribution ma deuxième maison, parce que c'est pas juste la mienne, mais c'est public, tu sais, c'est public, fait que rock and roll, au nouveau fiancé, mais moi aussi je vais encore demander, j'espère que je vais avoir un oui, parce que j'ai eu beaucoup de noms dans ma vie, peut-être ça va changer le karma avec avoir dit oui, puis tout le monde a besoin d'une deuxième chance, rédemption, puis avec mes propres cicatrices, puis c'est important de maîtriser l'agression, faites l'entraînement physique, parlez de vos sentiments, parlez de vos cicatrices, moi aussi j'en ai plein, parlez de vos sentiments, mais criez un peu si vous avez besoin de crier, mais les émotions, ça compte. On peut pas se baser tout sur la force, puis la vigueur, puis Louis Cyr. Avec Louis Cyr, oui, il faut avoir du Louis Cyr, mais il faut avoir aussi de Céline, hein. Il faut avoir de Céline puis de Louis Cyr. On peut pas se baser avec les Québécoises juste sur Louis Cyr pour Céline. Il faut avoir l'amour aussi, la compréhension aussi, le doux là aussi. On ne peut pas se baser tout sur l'agression, la violence, puis la puissance, puis le sport. Il faut avoir des arts, il faut avoir du doux, il faut avoir de la compréhension, il faut avoir des lavages de pieds avec les pompes, puis avec le football américain, il faut avoir le ballet aussi. Le ballet aussi. Pas le ballet, le nettoyage aussi, mais le mode de la danse aussi. Ça prend là, du doux, ça prend de l'amour, ça prend de la compréhension, mais on ne peut pas se baser tout sur la force militaire, puissance. Il faut avoir complémentaire. On est une civilisation complexe, l'individu dans le collectif nord-américain, en tant qu'individu, moi aussi, avec le collectif, c'est des choses du donne puis des fois dans le centre, mais
That's it, that's all rock and roll, mais je fais avec amour, puis je vous envoie là, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Entraînement physique! Pour la renaissance des pompes dans le soleil, ça danse en transe. Je finis pour les fiançailles qui ont dit oui. C'est quand votre mariage, peut-être dans 3 ans et demi, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 7. Fiancé, ça dit oui. Oui, peut-être, non, peut-être. Moi, je vais commencer puis dire jusqu'à quand ça dit oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'espère que je vais avoir un oui, moi aussi. Là. J'espère que je vais avoir un oui. Un yes, un oui, mais on se marie tous aussi sur la montagne, mais un mariage, ben, 21e siècle, d'alliance, puis par amour puis respect aussi, puis un complémentaire, you know. Let's go! Ah oui, les Canadiens, hey, ça commence la saison d'hockey, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Réduisez les coûts des billets puis donnez des billets au travail public. Les pompiers puis ceux qui changent les aqueducs, puis les fermiers avec ça. Ces mots-là, encore une fois, pour les fiancés d'hier que j'ai vus. Puis la première fois, j'en ai vu 2 couples. Là. Puis l'autre, peut-être, il a dit peut-être. L'autre, il a dit oui, c'est sûr, parce qu'il a dit oui, puis ils se sont embrassés, puis j'ai vu les 44 oiseaux qui se sont partis vers le sud, là.